A very good evening to all of you as you're watching this live broadcast here on the Sunrisers official YouTube channel. We are coming to you live from the Rajiv Gandhi International Stadium here in Hyderabad. This is a super Sunday where we are all set for Sunrisers Hyderabad's practice match number 2. We did see how the bowlers and the batters sizzled yesterday in their first match, but we're all set for match number 2. This is the chance where the players would want to fine-tune their skills, hone their skills, get that last-minute preparations that they've all done into practical use before the Marquee League commences on the 28th of March. Of course, the Sunrisers Hyderabad will be travelling to Bangalore next week for their first match against the Royal Challengers Bengaluru, but before which this will be one of the last bit adjustments that the teams would want to, that the team in fact would want to do. So it will be the batters versus the bowlers of the Sunrisers Hyderabad, and the next 3 hours promises to be excitement as we can get a sneak peek of how the Sunrisers Hyderabad have prepared for this Marquee League. In the commentary box, I am Harikishore Maladi in English, and joining me is Kalyan Kolaram with a bit of English and most of Telugu. A very good evening to you, Kalyan. Thank you, Hari Krishna, Hari Kishore. So, very good match ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే నిన్న చూసాం ఫస్ట్ మ్యాచ్ అద్భుతంగా ఆడారు. ముఖ్యంగా బ్యాటర్స్ రన్ స్కోర్ చేయడం ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు. అభిషేక్ శర్మ 94, ఆ తర్వాత ఈశాంత్ కిషన్ బ్యాట్ నుంచి రన్స్, ఆ తర్వాత లివింగ్స్టన్. ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే కనుక న్యూ స్టార్ రైజింగ్ సలీల్ అరోరా గురించి మాట్లాడుకోవాలి. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్కి ఇంకొక కొత్త స్టార్, ఇంకొక ఫినిషర్ రోల్ ప్లే చేసేటువంటి ప్లేయర్ దొరికాడు అనుకోవచ్చు నిన్న చూసినటువంటి ఇన్నింగ్ తర్వాత. సో డెఫినెట్గా ఇది గుడ్ ఎంటర్టైనింగ్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2, ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2 సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి అండ్ అలాగే వాళ్ళ ఫ్యాన్స్కి, ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. బిగ్ మ్యాచ్, బిగ్ టెస్ట్, బిగ్ టోర్నమెంట్కి ముందు మంచి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ చాలా అవసరం అని చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా కూడా. సో దానిలో భాగంగానే ప్రిపరేషన్లో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అనుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా ఈ మ్యాచ్ అనేది. సో ఎవరు ఓపెన్ చేస్తారు అని అంటే నిన్న మ్యాచ్లో చూసాం న్యూ కెప్టెన్ ఈశాంత్ కిషన్ ఓపెన్ చేశాడు. ప్రస్తుతానికి అభిషేక్ శర్మ మనకు ఆన్ స్క్రీన్ కనబడుతున్నాడు. సో తనైతే ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు ప్రస్తుతానికి. తన తర్వాత బ్యాటింగ్కి రావచ్చేమో అభిషేక్ ఈరోజు. సో తను లీడ్ చేస్తాడు ఒక సైడ్ని అనేది చూడాలి. అనికేత్ వర్మ న్యూ ప్రాస్పెక్ట్స్ నేను అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. సలీల్ అరోరా అండ్ ఈశాంత్ కిషన్ ఇన్ టు ద క్రేజ్. సో తన నుంచి ఆ న్యూ బాల్ నుంచి ఆ షాట్స్ అన్నీ కూడా చూడడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. సో కెప్టెన్గా న్యూ రెస్పాన్సిబిలిటీ తన పైన, అండ్ ఆల్రెడీ తనకి డొమెస్టిక్లో ఇంతకుముందు కెప్టెన్గా చేసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది స్టేట్ టీమ్కి. Absolutely, very well said, Kalyan. So Sunrisers Hyderabad not short on experience at any level. We're all set here for the practice match number 2. And seen Ishan Kishan there, who has gone ahead and marked his guard out there. We're all set. This is ball number 1 of this practice match number 2. And starts off there with a no ball. Ishan Kishan taking strike, immediately was tested there with no ball there. Praful Hinge, the bowler. Praful Hinge, did see him yesterday, did extremely well. Plays for Vidarbha in the domestic circuit. Given trials for about 3 IPL teams, but was picked up by the Sunrisers Hyderabad. Talking about Praful Hinge, he's been a part of the MRF Pace Foundation in Chennai. He's honed his skills there under the legendary Glenn McGrath. And if somebody for Pacer who has honed his skills under Sendil Nathan, former Pacer, and Glenn McGrath, you can see how it is. But Ishan Kishan gets an edge and the ball just flies away to the boundary. There's absolutely no fielder there in the deep. And the edge carries on to the boundary. So first runs on the board for the Sarache team.
గుడ్ బౌలింగ్ ప్రాఫుల్ హింగే అండ్ ఇంతకుముందు ఎడ్జ్ అయింది, ఆ తర్వాత వికెట్ ఈశాన్ కిషన్ లాంటి బ్యాటర్ని అవుట్ చేస్తే బౌలర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో పెరుగుతుంది. SRH a team, దీంతో ఫస్ట్ వికెట్ గాన్. SRH ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2 సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2 చూస్తున్నాం ఉప్పల్ స్టేడియంలో. హోమ్ గ్రౌండ్లో మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ 2026 IPL స్కెడ్యూల్లో కనుక చూస్తే హోమ్ గ్రౌండ్లో ఒకే ఒక మ్యాచ్ ఉంది. ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినటువంటి స్కెడ్యూల్లో చూస్తే లేటర్ ఆన్ ఎక్కువ మ్యాచెస్ కొంచెం సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ హాఫ్లో ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్. ఎందుకంటే చివరిలో మ్యాచ్లు ఫస్ట్ మ్యాచ్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నా చివరిలో ముందర వెళ్ళా కొద్ది మ్యాచెస్ క్రూషల్ ఉంటాయి కనుక హోమ్ క్రౌడ్ ముందు ఆడుతున్నప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు SRH టీం. న్యూ బ్యాటర్ క్లాసెన్ క్రీజ్లోకి డెఫినెట్గా తను రన్ స్కోర్ చేయడం చాలా చాలా అవసరం. క్లాసెన్ ఫామ్ SRH రిజల్ట్స్ డెఫినెట్గా క్లాసెన్ ఫామ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తన ఫామ్లో ఉంటే కనుక ఎలాంటి బౌలర్ పైన కూడా అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంటుంది. తంది స్లిప్లో ఫీల్డ్ 4 ఫీల్డర్లు ఉన్నారు 30 yards సరికి లోపల ఆఫ్ స్టంప్. బ్యూటిఫుల్ కవర్ ఫీల్డ్ పక్క నుంచి లవ్లీ స్క్వేర్ డ్రైవ్. క్లాసెన్ ఫేస్ చేసిన ఫస్ట్ బాల్కి బౌండరీ స్కోర్ చేశాడు. సో ఫామ్ ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి సరిపోతుందేమో. ఫస్ట్ బాల్కి 4 స్కోర్ చేయడం జరిగింది క్లాసెన్. పాయింట్ ఫీల్డ్ డీప్లో సూపర్ గుడ్ డెలివరీ బీటెన్. కొంచెం బౌన్స్ కొంచెం అనుకున్నంత హైట్ రాలేదు, అందుకోసం ముందర వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటున్నాడు అక్కడ. క్లాసెన్ చూడొచ్చు లవ్లీ స్క్వేర్ డ్రైవ్, జస్ట్ ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అద్భుతంగా ఉండింది ఆ 4 స్కోర్ చేసినప్పుడు. సూపర్ టైమింగ్, బౌలర్ పేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ బౌండరీలో. క్లాసెన్ ప్రాఫుల్ హింగే వికెట్ తీసుకున్న రన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు 2 బౌండరీస్ ఆల్రెడీ వచ్చినవి. గుడ్ డెలివరీ, వెల్ ప్లేడ్. 9 for 1 SRH. And just getting into the last ball of this first over. Klassen and Smaran Ravichandran in the crease. Klassen known for his 6 hitting abilities. Can send the ball a mile, but this time it's very good bowling there from Praful Hinge. Tries to keep Klassen quiet. End of the first over. SRH 9 for 1 at the end of the first over. Praful Hinge, we've been talking about him, how he was a part of the MRF Pace Foundation in Chennai. He's also a part of the camp that was held in Brisbane in 2024. So we'll talk more about him when Hinge gets on. We'll have Omkar, who will be bowling the second over, operating from the BBS Lakshman Pavilion end.
the great names of Hyderabad, VVS Lakshman, Abbas Ali Beg, we've got Abid Ali, Jayantilal, Krishnamurthy, of course Mohammad Azharuddin, Lakshman. They've all made sure that Hyderabad received recognition, but this was very well timed there by Smaran. Excellent piece of batting from Smaran. On the offside, timing was the key on that and sends the ball to the boundary. Look at that there. Omkar making sure that he was trying to get into that right line and length, but Smaran Ravichandran got on top of it and guided the ball to the boundary. Excellent batting from Smaran. Beautifully timed and placed. Bisect the back between point and cover fielder. Good delivery from Omkar. It's a good practice for young bowlers and young batters. 2026 season start, IPL season start avadam kante mundu ఆడుతున్నటువంటి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2 SRH. నిన్న చూసాం ఆల్రెడీ ఆడిన 2 ఇన్నింగ్స్లో కలిపి ఆల్మోస్ట్ 500 రన్స్. Bowling and well played. Very well bowled there by Omkar. And of course, very well done by Smaran Ravichandran as well. Stands almost at 6 feet tall. Smaran, strong square of the wicket. Has got the ability to clear the lopes. We did see how strong he was on the offside as well in the first ball of this over, when he guided the ball past that point fielder for the boundary. Very good player of spin as well. Uses his back foot well. Shot into the radar at the Syed Mushtaq Ali Trophy earlier. This is exactly what we've been talking about. The strength that Smaran Ravichandran possesses. Plays very well square of the wicket. Although this doesn't go out all the way, it's been cut off at the fence. Smaran Ravichandran looked very solid when playing that. Hands over the strike to Ipl Match now. Speaking about Omkar, played a lot in the Maidans of Mumbai before getting a nod into the Sunrisers camp. Spotted by Dhawal Kulkarni earlier, and then played in the Mumbai T20 League as well. Single to Heinrich Klaassen on the leg side. Has got very good pace also, Omkar. Bowls about that 140, 145 clicks very regularly. That's one of his strengths. He's got a variety as well up his sleeve. I'm talking about Omkar. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో 5 వికెట్లు ఉన్నవి. రియలిస్టిక్ క్రికెట్లో 4 రన్స్ ఉన్నవి, 4 వికెట్స్ ఉన్నవి, అండ్ యాజ్ వెల్ బ్యాటింగ్ కూడా చేయగల ఎబిలిటీ ఉంది. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో 168 రన్స్ అండ్ 4 ఇన్నింగ్స్. లిస్టే క్రికెట్లో 146 runs and 2 wickets in 4 innings. Lovely, beautifully timed. Backward point, fielder deep low. మంచి టచ్లో కనబడుతున్నాడు స్మరన్. End of the second over, 15 for 1. On the board, end of 2 overs. Sunrisers Hyderabad, we did see how they belted yesterday. Close to around 500 runs were scored in about 40 overs that were played yesterday. Traditionally a unit that depends a lot on their batting. If 300 is possible in 20 overs,
It was SRH who had given everybody the belief there. Very quiet by the standards. Very well placed there by Smaran Ravichandran. On the leg side, just on that square, behind the square. Chasing the ball to the boundary. 4 of the first ball here. బ్యాట్స్ మీద బ్యూటిఫుల్ ఫ్లిక్ అండ్ టైమింగ్గా ఫైండ్ చేయగలిగాడు స్మరణ్. బ్యాట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంకొక 4 మంచి టచ్లో కనబడుతున్నాడు ఈరోజు స్మరణ్. ప్రఫుల్ హింగే ఫస్ట్ ఓవర్ బాగా బౌల్ చేశాడు. షార్ట్ పిచ్ డెలివరీ, పుల్ షాట్ అండ్ మ్యాక్సిమం 4 సిక్సర్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్. బ్రిలియంట్ హిట్టింగ్ స్మరణ్ నుంచి. Absolutely. It's very strong there. Smaran Ravichandran has got the ability to clear the ropes with ease. Shot into fame last year for Karnataka versus Tripura on his Syed Mushtaq Ali debut, where he smashed 57 of 31 balls. Now this year as well, in the KSA Maharaja T20 League also, played a beautiful innings of 55 of his 22 balls, and he's showing glimpses of what he can do here for the Sunrisers Hyderabad on this stage. Did well in the Ranji Trophy season as well. Scored about 950 runs in the Ranji Trophy this year. But of course, that's red ball cricket. We're talking about white ball cricket here. But still, the numbers are there for him to rack up. He's one player who's got a variety in his batting. Square of the wicket, straight down the ground. His pull shots are very good. 2 fielders in the deep in the first 6 overs, and both of them on the leg side. There is the deep mid wicket. There is one right behind square. So it was very evident that Praful Hinge was going to bowl something, that little shot out there. 26 for 1 in the 3rd over. Daniel Vittori, head coach of the Sunrisers Hyderabad, the unit just patrolling the boundary lines, making sure that he does not miss any instructions to any of his players. This is where they are honing their skills. Last minute preparations, putting them into use. Beautifully timed. Very well done by Smaran Ravichandran. Bisects that cover and that mid-off fielder brilliantly, and the ball runs away to the boundary. సూపర్ షాట్, బ్యూటిఫుల్ ఫుట్ వర్క్ అండ్ చూడొచ్చు బాటమ్ హ్యాండ్ లవ్లీగా ప్లేలోకి వచ్చింది. కోసం క్యాప్ బైసెక్ చేయగలిగాడు. 4 ఫ్రమ్ స్మరణ్. T20 క్రికెట్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ చూసే 2024లో 13 మ్యాచెస్, 489 రన్స్ ఉన్నవి, యావరేజ్ విత్ 48.9. ద స్ట్రైక్ రేట్, హెల్దీ స్ట్రైక్ రేట్ 162. అగైన్ గ్యాప్లో ఇంటెలిజెంట్ క్రికెట్ ఫ్రమ్ స్మరణ్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ 4s. స్మరణ్ బ్యాట్ నుంచి క్లెవర్ క్రికెట్. జస్ట్ బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేశాడు, బికాజ్ థర్డ్ మ్యాన్ ఫీల్డర్ సర్కిల్లో ఉన్నాడు, అది గమనించాడు. అందుకోసం ఆ గ్యాప్ రావడం, బౌండరీ స్కోర్ చేయడం. సరే 34 for 1. $34 for 1. The end of 2 overs. Smaran Ravichandran and Heinrich Klassen. Heinrich Klassen has been a little quiet here. Not been able to
go ahead and score as much as free as he would have loved to. This time, Heinrich Klaasen holds out. We've been talking about how he's been kept quiet. I think that got onto him, and a wicket out there. Heinrich Klaasen has to make the long walk back to the hut. And SRHA lose their second wicket. Osborne waist height was there for the pull. Heinrich Klaasen pulled it, but straight into the hands of the fielder. నార్మల్ అయితే ఇట్లాంటి షార్ట్స్ క్లియర్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క సర్కిల్ని, తన స్ట్రెంగ్త్ అది. ఈసారి ఆ ఎలివేషన్ దొరకలేదు, అనుకున్నంత బౌన్స్ రాలేదు. ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెలివరీకి బీట్ అయ్యాడు. ఎక్కువగా ఆ బౌన్స్లో కొంచెం వేరియేషన్ ఉండిందేమో. గుడ్ బౌలింగ్ SRHB. This practice match also gives an opportunity for some of the net bowlers to also have a go. There's one such bowler going ahead and pulling out there. Very good bowling performance here from the SRHB. This could be very close. Is this a run out? A direct hit there from the offside, from the cover region. And the ball goes to the boundary as an overthrow because there was no fielder there who's backing up that throw. So 1 run and then 4 overthrows makes it 5 here for the batter. Tish Kumar Reddy walks in. He's the new batter out there. Starts off with a 5 runs against his name. Very quick single. The ball goes on to the boundary. Simarjit, the bowler. So we speak about how this practice matches gives net bowlers also a great chance to be a part of this unit. Substitute bowler there. Smaran. Smaran is only dealing in boundaries here, but it will be cut off, of course, with the fine leg fielder. But he's given an intent that he will be only dealing in boundaries and sixes. A couple there for Smaran Ravichandran. Very well placed on the leg side. And the fine leg fielder comes down and cuts it off. 41 for 2. We are in the 4th over. Good batting from Smaran. Onside, offside, both sides strong player laga కనబడుతున్నాడు. ముఖ్యంగా స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్ మంచి షాట్స్ ఆడుతున్నాడు స్మరన్. వెల్ ప్లేడ్, గుడ్ ఫీల్డింగ్ పాయింట్లో. చూడొచ్చు, నార్మల్గా ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ అని మనం మాట్లాడుతుంటాం. అరే బట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక చాలా సిస్టమేటిక్ క్రికెట్ చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లేయర్. టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవ్వడం కంటే ముందు వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ చెక్ చేసుకోవడానికి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కోసం ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ అన్నీ కూడా ఆడుతుంటారు టీమ్స్. పాయింట్ ఫీల్డ్ డీప్లో over the top, but cover fielder there and very good catch. Very difficult to take those catches, especially when you're running backward. And it made it look like child's play here. So Smaran Ravichandran, small cameo comes to an end. Look at that. Wanted to clear the infield on the offside, but could only manage to send it just outside that circle where the fielder is running behind, running and taking that catch. So the SRHA lose their 3rd wicket at 41 and Smaran Ravichandran
goes for a well-made 26 here. Small little cameo comes to an end. 3 wickets down for SRHA. SRHB would be very happy with this bowling performance here. One for 3. Aniket Verma walks in. It's now partnering Nitish Kumar Reddy. 2 new batters in the crease. Cut hard and to the boundary. Brilliantly done. Excellent shot there. Aniket Verma does brilliantly well. Look at that control that he's got. Beautifully placed. And the ball races to the boundary. 45 for 3 at the end of 4 overs. Jishan. 45 for 3. The end of 4 overs. We've got Zishan Ansari with the ball. Very wily customer, Zishan Ansari. Played in the inaugural UP T20 League. Took 24 wickets in 12 games there. It's a purple cap holder. Shot into fame with that. Bowls very well at the death as well. It's to bowl a lot of googlies. That's one of his strengths. Zishan Ansari. And of course, he's one bowler who has been a part of the under-19 batch of 2016. Played alongside his current captain in SRH, Ishan Kishan as well. And IPL debut against DC, Vizaglo ఆడినప్పుడు 3 for 42. Good stats ఉన్నవి తన దగ్గర. రైట్ ఆర్మ్ లెగ్ స్పిన్నర్ గూగ్లీ బౌలర్ జీసన్ అన్సారీ. For 3, we're still in the power play. There are only 2 fielders who can be outside the circle. There's one at the deep mid wicket. There's one in long off. 47 for 3, Nitish Kumar Reddy on strike. జీసన్ అన్సారీ లెగ్ బ్రేక్ బౌలర్ కాబట్టి ఏదైనా స్లాగ్ స్వీప్ కోసం అక్కడ డీప్ మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డర్ డీప్లో అండ్ లాంగ్ ఆఫ్. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఎక్కువసేపు క్వైట్గా ఉంటాడు, షార్ట్స్ ఆడుతూ ఉంటాడు. స్టైల్ ఆఫ్ క్రికెట్ అది. వెల్ ప్లేయర్, జస్ట్ ఆన్ సైడ్ ట్యాప్ చేశాడు. స్ట్రైక్ రొటేషన్ ఫ్రమ్ నితీష్. Plan was there for getting that deep mid wicket player into play. They did sense that, make sure that it doesn't fall into the trap. Aniket now, the field doesn't change for Aniket. Of course, the deep mid wicket fielder just coming in a little finer as well. Love to see how Aniket reads this googly. This time goes over the top. The long off fielder comes in, juggles it, and the catch is actually taken. Very well done. Excellent piece of work here in the deep. Very good catch from Omkar.
చెక్ చేస్తున్నారు క్యాచా సిక్సరా ఏంటా అని చూడవచ్చు. అనుకున్నట్టుగా షార్ట్ ఆడాడు, బట్ పూర్తిగా పవర్ జనరేట్ చేయలేదు. పూర్తిగా ఫినిష్ చేసి ఉంటే ఆ డిస్టెన్స్ వచ్చి ఉండేది. ఇన్ టైంలో అక్కడ బ్యాలెన్స్ మిస్ అయిన తర్వాత బాల్ని త్రో చేసి మళ్ళీ ఇన్సైడ్ వచ్చి క్యాచ్ ఫినిష్ చేశాడు. వెరీ వెల్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఫ్రమ్ ఓంకా. ఎస్ఆర్హెచ్ఏ ఇంకో వికెట్ లాస్ అయ్యారు. గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ జీసన్ అన్సారీ. Very well done. Look at that wicket there. Fourth wicket gone. Omkar, excellent presence of mind from the fielder there. Just made sure he was losing his balance and then threw the ball up. Went inside the ropes, came back and completed the catch. So, one more wicket lost for SRHA. Aniket Verma goes out and it's 48 for 4. Still in the power play. Yesterday we did see how the SRHA went on a rampage in the power play. SRHB also went on a rampage, scored close to 90 odd runs in the power play. But right now, we're all dealing in wickets here. Zishan Ansari among the wickets. Ishan Kishan played alongside Ishan Kishan in 2016 in the under-19 stage. He also played under Suresh Raina on the Ranji Trophy for Uttar Pradesh. So he's been molded by some of the best in the business. Harsh Dubey, the new batter in, and immediately Jisan Ansari bowls very well to put Dubey under pressure straight away. So end of the over, 48 for 4, SRHA. टी नहीं होना यार, कॉफ़ी. Sir, start. Good delivery, very nice. SRHB ఆన్ ద టాప్ ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి. అయితే అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ 48 రన్స్ మాత్రమే స్కోర్ చేశారు SRHA టీమ్. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి క్రీజ్లో ఉన్నాడు. గుడ్ ఆపర్చునిటీ రన్ స్కోర్ చేయడానికి, తన ఫామ్లోకి రావడానికి. అండ్ హర్ష్ దూబే నిన్న జరిగినటువంటి ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో తన బ్యాట్ నుంచి కొన్ని సిక్సర్స్ చూసాం. మంచి ఫామ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాటర్ అండ్ ఆల్రౌండర్ కూడా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకుంటే హర్ష్ దూబే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్. Omkar running in. Very well done. He's been bowling that different variety there that he's got up his sleeve. Can bounce the ball very well. He can hit the deck very hard, which is most important for a fast bowler. Gets into positions very quickly. Does that late adjustments very well. Can adjust his length. Can bowl full, can bowl wide. Those wide Yorkers are one of his strengths. Can cramp the batsman for room, like how it just happened for Nitish Reddy. But Nitish Reddy is not someone who will be very, very quiet. Deposits the ball into the second tier of the stadium there. A huge six from Nitish Kumar Reddy. Look at that. Spots the ball, spots that length very, very quickly. Wasn't that arc for him? And frees his arms and the ball just goes on and on, high and above, and is lost in that second tire there. Very well done, Nitish Kumar Reddy. And this is what he is capable of. And this is what the Orange Army fans will also be looking forward from NKR. హ్యాపీ ఫర్ తెలుగు ఫ్యాన్స్, హ్యాపీ ఫర్ SRH ఫ్యాన్స్.
నితీష్ కుమార్ రెడ్డి బిఫోర్ ఈ 6 కొట్టడం కంటే ముందు బాల్ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ షాట్ ట్రై చేశాడు, బట్ అనుకున్నట్టుగా అది టైం అవ్వలేదు. బట్ ఈసారి మాత్రం రిజల్ట్ ఎన్కేఆర్ ఫేవర్లో. షార్ట్ పిచ్ డెలివరీస్కి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టుగా కనబడుతుంది ఎన్కేఆర్. గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎన్కేఆర్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, రన్ స్కోర్ చేయడానికి, ఫామ్లోకి రావడానికి. సార్ కొంచెం లెగ్ స్టంప్ వైపు జరిగి రూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని షాట్ ఆడదాం అనుకున్నాడు ఓవర్ ద కవర్స్, బట్ గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ఓంకార్. ఫాలో చేసాడు బ్యాటర్ని. Talking about Omkar, spotted by Dhaval Kulkarni, and then took him in the Mumbai T20 League in 2025. Consistently bowled well at that 140 kilometers per hour mark. To see how well that will augur for the Sunrisers Hyderabad. 54 for 4 now. Very good comeback from Omkar here. After being hit for that 6, very quick single as well by NKR. గుడ్ మ్యాచ్ అప్ ఓంకార్ వర్సెస్ ఎన్కేఆర్. 6 కొట్టిన తర్వాత మంచి కమ్బ్యాక్, నైస్ లెన్స్లో హిట్ చేస్తున్నాడు ఓంకార్. క్యాచ్ కూడా బాగా తీసుకున్నాడు, బ్యూటిఫుల్ క్యాచ్. అది కూడా కాన్ఫిడెన్స్ కాస్త పెంచుతుంది బ్యాటర్ ఫీల్డర్కి అండ్ బౌలర్స్కి. టీమ్ మోరల్ అప్ అవుతుంది, కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం కూడా మాత్రం ఒక్కసారిగా ముందరికి వెళ్ళిపోతుంది. 55 for 4 SRHA. న్యూ బ్యాటర్ హర్ష్ దూబేకి స్లిప్లో ఫీల్డర్. గుడ్ డెలివరీ, నైస్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ హర్ష్ దూబే. డిఫరెంట్ లైన్స్లో హిట్ చేస్తున్నాడు ఓంకార్. గుడ్ బౌలింగ్ ఓంకార్ నుంచి. 55 for 4 SRHA. Zishan Ansari will continue. 55 for 4. 6 overs have been done, so the power play is over, which means the field can be spread out. Have 5 outside the circle, manning the boundary ropes. That's what we have right now. We've both the long on and the long off fielders. We've got one in the deep covers, got one behind Squire at the ropes. అరే రియల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నట్టుగా ఆడుతున్నారు ఇక్కడ టీం. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ పవర్ ప్లేలో ఒకేసారి 4 వికెట్లు పడిపోతే నెక్స్ట్ బ్యాటర్స్ టీంని ఏ విధంగా ఆడాలి, మ్యాచ్ని 20 ఓవర్స్ వరకు ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి ముందరికి. అండ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఫర్ ఎన్కేఆర్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో తను బ్యాటింగ్కి వచ్చే అవకాశం వస్తే కనుక టఫ్ సిచ్యువేషన్ని ముందర తీసుకెళ్ళాలి. వైట్ బాల్ జిషన్ అన్సారీ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి బౌలర్స్ ఇక్కడ ఏమాత్రం కూడా లూజ్ బాల్స్ వేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. Bowlers would want to keep it tight. Zishan Ansari especially is bowling to Harsh Dubey and Nitish Kumar Reddy. Nitish Reddy known for his flamboyant style of batting.
Harsh Dubey as well is no pushover. Scored about close to around 470 runs in the domestic season. Of course, that was red ball cricket again as we talk. Then he did score 550. So what coming to say is that has the temperament to score those half centuries, has the temperament to go big, has the temperament to, and the talent as well, to score when it actually matters. Nitish Kumar Reddy on the other end pushes the ball to the long off area and then takes a single. Zishan Ansari so far has been brilliant with his economy. 4.7 is his economy. Let's not forget that the pitch at the Rajiv Gandhi International Stadium here in Hyderabad generally favors the batters. Little flat in nature, swept and swept well by 6. Those two fielders in the deep and then gets thrown to the boundary for Harsh Dubey here. బ్యూటిఫుల్ పొజిషన్లోకి వచ్చాడు అండ్ లవ్లీ స్వీప్ షాట్ స్క్వేర్ లెగ్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డ్ మధ్యలో షాట్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. హర్ష్ దూబే సూపర్ టైమింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్. నార్మల్గా స్పిన్నర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆడేటువంటి షాట్స్ రెగ్యులర్గా పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం వీళ్ళిద్దరిపైన, నితీష్ అండ్ హర్ష్ దూబే. అండ్ ఇమీడియట్గా లెంత్ను ఆల్టర్ చేశాడు ఇక్కడ జీసన్ అన్చారీ. బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, సెన్సిబుల్ క్రికెట్ హర్ష్ దూబే నుంచి. బౌండరీ తర్వాత స్ట్రైక్ రొటేషన్. Absolutely, it doesn't want to take too many risks. And as Kalyan, you rightly put it, perfect match simulation for them. You lose 4 wickets in the power play. How do you consolidate in the middle overs? That's exactly what Nitish Kumar Reddy and Harsh Dubey are doing currently. 6.5 overs, 64 for 4 is the score. Nitish steps out but can only tap the ball to the short cover fielder. Dot ball there. Dot ball is like gold in T20 cricket. End of the over, end of 7 overs. SRHA 64 for the loss of 4 wickets. Shivam Kumar is the new bowler. 7 overs, 64 for 4. Nitish Reddy batting on 15. Harsh Dubey on 6. Shivam Kumar to Harsh Dubey. క్రియాన్స్ ఆడేవాడు ఉండే. Harsh Dubey, in fact, tries to beat that fielder there, that short third. Ends up just sending it to him. There's the wicket here. Shivam Kumar strikes. Harsh Dubey again trying to work the ball towards that short third area and then ends up sending the ball straight to that man. And wicket number 5 goes for the SRHA. Harsh Dubey departs for just 6 runs and wicket number 5 is gone for SRHA. Very well done by Shivam Kumar on this occasion. Ball taking that leaning edge and taking up to that short fine fielder. As Biden Kars walks out as the next batter. 5 down. Just in the 7th over here. Nitish Reddy is batting on 15. Kars has just joined him.
Shivang Kumar has taken a wicket in the second ball that he's bowled. Brilliantly done by Shivang. చూడొచ్చు హర్ష్ దూబే అవుట్ అయినటువంటి విధానం. శివం దూబే లేట్గా ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. అనుకున్న దానికంటే కొంచెం క్విక్ ఉంది, ఎక్కువ బౌన్స్ ఉన్నది. ఎగ్జాక్ట్గా గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ శివాంగ్ కుమార్. వేస్తున్న ఫస్ట్ ఓవర్లోనే తన వికెట్ తీసుకున్నాడు. స్టిల్ నితీష్ ఈజ్ దేర్, న్యూ బ్యాటర్. కార్డ్స్ నిన్న తను కూడా రన్ స్కోర్ చేయడం చూసాం. బిగ్ సిక్సర్స్ ఎబిలిటీ ఉంది. 100%. He's got the ability to go for that big hits. He's got the license as well right now. Hayden Cars, primarily a bowler, but of course can bat, handy batter too. Oh, it's missed everybody. It has missed everybody. Everybody was just looking at each other. The ball just trickles away to that boundary. Look at that. Shivang Kumar bowls. బ్యాటర్ మిస్ అయ్యాడు, కీపర్ కూడా మిస్ అయ్యాడు. బ్యాట్కి తగులుతుంది అనుకున్నారు కీపర్ కూడా, బట్ తగలేదు అది. బ్యాట్ తగిలిందేమో చివర్లో, లాస్ట్ సెకండ్లో. Another one is missed. Everybody there this time as well. By signal there from the umpire. Second time. Just seen an action replay, but in reality, it's 8 runs on the board there. It's very difficult for keeper. అండ్ ఇమీడియట్గా మిస్ అవ్వడంతో ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ అని తీసుకురావడం. సెకండ్ స్లిప్లో కూడా ఫీల్డ్ కార్డ్స్కి. శివాంగ్ కుమార్ బౌలర్. ఓ గుడ్ డెలివరీ, సూపర్ డెలివరీ. Struggling batters. Shivang has been doing extremely well out there. Look at that on the replay there. Beautifully bowled. Look at that bounce that he's able to generate as well. And of course that spin. I've been speaking about how traditionally this wicket assists the batters, but the spinners are also getting that purchase. We saw Zishan there. He's saving Shivang as well. Both of them have been bowling really well. Single down the ground to the long on area. Hayden Cars, after getting that boundary and then a bye, gets a single, tries to keep strike. End of the 8 overs. It's 73 for 5. Abhishek Sharma, not with the bat, but with the ball. ఎస్, ఎంతోమంది వెయిట్ చేస్తుంటారు అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ చేస్తే కాదు బౌలింగ్ చేయాలి అని కూడా. ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్, ఆరెంజ్ ఆర్మీ. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా తను బౌలింగ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ సో బ్యాటర్స్ కొన్ని వికెట్స్ నుంచి హెల్ప్ ఉన్నప్పుడు బౌల్ చేస్తారు. స్పిన్ బౌలింగ్ కొంచెం వేవర్డ్ లెంత్ వైట్ తోటి స్టార్ట్ చేశాడు అభిషేక్ శర్మ. Good stop from the keeper. Very handy bowler, Abhishek Sharma. Go a long way in determining how well he can bowl, especially in those middle overs. Another wide here. Just struggling to get that length correct, Abhishek. But then he's a very great asset to have, especially in the middle overs when he can rush in those few quick overs. Brilliantly bowled this time. అది చూస్తే చిన్న డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఈ బాల్కి ఫస్ట్ వేసిన 2 balls అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ 2 balls ఎక్కువ పేస్తో బౌల్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకోసమే డైరెక్షన్ మిస్ అయింది. ఎప్పుడైతే స్లోగా బౌల్ చేశాడో సో అప్పుడు ఆ లెంత్ కరెక్ట్ ఉన్నది, లైన్ కరెక్ట్ ఉంది. సో నార్మల్గా స్పిన్నర్లకు ఉండాల్సినటువంటి ఎబిలిటీ అది. స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయగలగాలి.
ఇట్స్ గుడ్ డెలివరీ. ఎప్పుడైతే ఇన్ ద ఎయిర్ కొంచెం స్లో ఉన్నదో చూస్తే ఇవాళ కొంచెం గ్రిప్ కూడా అయింది. Abhishek Sharma is one bowler who is also not afraid to flight the ball. He gets that flight. Of course, the third ball didn't have too much of flight in it, but then when he gets that flight as well, it can be a very tricky customer to deal with. Nitish Kumar Reddy now trying to bludgeon that towards the leg side. Very quick call for two, and they get two out there on that occasion. Been talking about how well Abhishek Sharma can bowl in these middle overs. What an asset that he would be when he can get in those quick 2-3 overs, maybe get a wicket or two, put those breaks on that scoring. Very well done again. What I'm really impressed is the way he's trying to angle that ball straight into the right-handers. Not afraid to pitch the ball up as well. Good over from Abhishek. Comes to an end. Skips just about 5 runs in his first over. 78 for 5. శివంగ్ వాళ్ళు బౌలింగ్ శివంగ్ వేస్తున్న ఎండ్ నుంచి చూస్తే కనుక హరి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్లా అనిపించింది. వికెట్ శివంగ్ వేస్తున్నప్పుడు బాల్ కొంచెం స్కిడీ ఉండింది అండ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ ఉండింది. అందుకోసమే దూబే వికెట్ తనకు దొరికింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో అదే చూడాలి. ఈ ఎండ్ నుంచి బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకో అదర్ ఎండ్ నుంచి క్లాస్ అండ్ అవుట్ అయిన విధానం చూస్తే కనుక కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లో అనిపించింది వికెట్. బట్ ఇమీడియట్గా గ్రాప్ చేసి అందుకోసమే అభిషేక్ని ఎండ్ నుంచి బౌలింగ్ చేయించాం స్పిన్నర్స్ తోటి. వెరీ గుడ్ డెలివరీ. బీటెన్ ఎన్కేఆర్ మంచి లైన్స్లో హిట్ చేస్తున్నాడు శివం కుమార్. అనదర్ యంగ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్. Strength than this Shivang to hit that right lens. And if he's able to trouble a batter like Nitish Kumar Reddy, I'm sure he's got something special up his sleeve. Nitish trying to reverse sweep that. Getting on target as well. Operating at an economy rate of 4 now, Shivang. 79 for 5. Yesterday we saw the batters only dealing in 4s and 6s, and today it's been a little quiet evening so far from SRH. Straight to the bowler. Straight to the bowler. Nitish immediately says sorry to his teammate. It's all part and parcel of the game there. Drives just straight down the ground and the bowler is in the way. Cars. He's got the license to go big. Tries to go there, and this is a catch. Oh, it's just fall short, I think. Maybe from this angle. Just thought that the fielder was a little too deep for that. We'll have to see on the replay. Ball picks up that edge out there. And it did come to him. The fielder was also on that slide, but not able to control that catch. Catch call again and taken. Beautifully bowling శివం కుమార్ నుంచి. ఇంతకు ముందు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినట్టే వచ్చింది, బట్ చేజారింది. ఈసారి మాత్రం మిస్ అవ్వలేదు. సెకండ్ వికెట్ ఫర్ శివం కుమార్. మిస్టరీ స్పిన్నర్ ఫ్రమ్ SRH. And he's got the big wicket of Nitish Kumar Reddy there. I'm sorry, in fact it is Cars, I think, who is dismissed. Been talking about how Cars
can send the ball soaring into the stands, but right now, Cars can only get that edge, and the ball is going into the fielder's hands. Harshal Patel is the new batter in. Joins Nitish Kumar Reddy, 80 for 6. Kalyan, one question. I mean, of course, look at it as a real match simulation, but at 80 for 6, SRH, for the team that is heavily dependent on their batting, looks to be a little, there's a perfect stage for them to understand what they have to do, at this, when these kind of situations come up in the actual match. The wicket pitch conditions also tricky unnavvi compared to the yesterday. Yesterday, ball was on to the bat. ఈ రోజు అంత ఈజీగా లేదు. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్టర్నూన్ చిన్న లైట్ డ్రిజిల్ కూడా ఉండింది ఉప్పల్ స్టేడియంలో. కైండ్ ఆఫ్ స్లోవర్ సైడ్ అయింది వికెట్, అందుకోసమే బ్యాటర్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఉంటుంది. ఫుల్ టాస్ గ్యాప్లో బ్యూటిఫుల్ షాట్ ఫ్రమ్ హర్షల్ Nitish Kumar Reddy. In fact, Abhishek Sharma, the bowler, bowls at full toss. He's been trying to operate on that middle and leg stump line. And his lengths have also been a little on the fuller side as well. This time doesn't get it tight. Nitish Reddy steps out and brilliant work on the offside. The cover fielder was just a spectator out there and gets it to the boundary. 2 boundaries on the trot for Nitish Kumar Reddy. And he's just warming up against Abhishek Sharma. first boundary on side వైపు, second boundary off side వైపు, step out and cover fielder పక్క నుంచి good looking shot. Third one కూడా మోస్ట్ కవర్ ఫీల్డర్ పక్క నుంచి పెట్టి లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ వైడ్ ఉండడంతో కట్ చేయడంతో జస్ట్ సింగిల్ మాత్రమే. గుడ్ బ్యాటింగ్ ఎన్కేఆర్. 88 for 6. ట్రికీ కండిషన్స్, అంత ఈజీగా లేదు ఈరోజు బ్యాటింగ్కి. పిచ్ చూస్తే కనుక ఇలాంటి వికెట్ మీద అట్లీస్ట్ 150 రన్స్ స్కోర్ చేస్తే కనుక వెరీ గుడ్ స్కోర్. And this is a perfect stage for somebody like Nitish Kumar Reddy to show that he can anchor the innings, can take the innings deep, play at least till about the 17th, 18th over, then unleash that fury. Maybe if they can get about 30-40 runs in the last 2-3 overs, it'll give Sunrisers Hyderabad the total to defend. This time on the leg side, pull with all his might. But the fielder there will cut it off. The deep mid-wicket fielder will run to his left and then cut the ball off. Into the 90s are the Sunrisers Hyderabad. We're in the 11th over. End of the over, Abhishek Sharma finishes his second over with a dot. At the end of 11, it is 91 for 6. న్యూ బౌలర్, ఇంకొక బౌలింగ్ ఆప్షన్, బ్యాటర్ కమ్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ఫర్ ఎస్ఆర్హెచ్. లియామ్ లివింగ్స్టన్ అండ్ అభిషేక్ శర్మ కలిసి కనుక ఒక బౌలర్ కోటా ఫినిష్ చేయగలిగితే మ్యాచ్లో ఎక్స్ట్రా బ్యాటర్ ఆడొచ్చు ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటింగ్ లైనప్లో. అండ్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. బిగ్ హిట్టర్స్ ఉన్నారు ఎస్ఆర్హెచ్ టీంలో. అండ్ డౌటెడ్లీ ఈసారి కప్ గెలుస్తారని అనుకుంటున్నాం. గెలవాలి కూడా. Absolutely, that's the hope that they would go
go the distance this time. 2024 was that heartbreak. Had a great season. Topped the charts in almost all the batting areas. Highest team scores. Did it against the best of the best teams in the league. But this time, స్లాగ్ స్వీప్, 1 బౌన్స్ బౌండరీ. అది కూడా ఎవరు హర్షల్ పటేల్ బ్యాట్ నుంచి వచ్చింది. అది ఈ విధమైన సపోర్ట్ చేస్తే కనుక మంచి రన్స్ పుట్టప్ చేయొచ్చు స్కోర్ కార్డ్ మీద. ఎస్ఆర్హెచ్ Livingston is that classic spinner who would operate in the middle overs. Very well done by Harshal. Scores the boundary and then takes out a very quick single, handing Nitish Kumar Reddy the strike now. As Kalyani rightly put it up, Livingston and Abhishek Sharma, they can bowl 2 overs each, economical overs. It will be great for Sunrisers to fill in that one bowler slot. Both of them, of course, Abhishek Sharma, we know how excellent he is up the order in batting. Livingston can also be a very handy customer. Nitish Kumar Reddy goes on the top and he goes into the stands. No, it was very good effort there in the deep, but then it clears the ropes. Beautifully done by Nitish Kumar Reddy. Look at that. Spots the ball, comes down the track and puts pressure on that long off fielder. And the ball just clears the ropes very well. 100 up for the SRHA. Again, slog sweep, middle of the bat, super sound result, maximum sixer from NKR, back-to-back sixers, NKR bat nunchi. On fire, Nitish Kumar Reddy. Chance తీసుకున్నారు పార్ట్ టైం బౌలర్ కాబట్టి చూడొచ్చు. లెగ్ స్పిన్నర్, అగైన్స్ ద స్పిన్, స్లాగ్ స్వీప్, maximum 109 for 6 SRHA. Hundred and 9 for 6 at the end of 12 overs. Amit. Nitish Reddy 41 currently on. Amit is the new bowler. Nitish Kumar Reddy and Harshal Patel. Harshal Patel tries to go in for that slog shot on the leg side. Ends up just giving that single, handing over the strike back to Nitish Kumar Reddy. 109 for 6. We're in the 13th over. Good delivery. Another leg spinner, right arm leg spinner, proper. Action చూస్తే అర్థమవుతుంది. Just on side వైపు ట్యాప్ చేసి just single. Got the spinners operating very well in tandem for the Sunrisers. Not seen pace bowling much yet so far from the SRH B, of course. It goes over the top, clears the infield, falls into no man's land, and it's a single. అది చూస్తే కనుక డెఫినెట్గా గ్రిప్ అవుతుంది, బాల్ టర్న్ అవుతుంది, కొంచెం ఆగి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో అందుకోసమే అంత ఈజీగా లేదు బ్యాటింగ్ చేయడానికి, షార్ట్స్ అవడానికి బ్యాటర్స్కి. అందుకోసం ఎక్కువ స్పిన్నర్స్ తోటి ఆపరేట్ చేయడం చూస్తున్నాం. ఎస్ఆర్హెచ్ బి కెప్టెన్
అభిషేక్. కండిషన్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రికెట్లో. వికెట్ని చాలా త్వరగా రీడ్ చేయగలగాలి. సిచ్యువేషన్స్ని వికెట్ ఎలా పిచ్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ బౌలర్స్గా స్పిన్నర్స్గా అన్నది ఎంత త్వరగా రీడ్ చేసి ఆ కండిషన్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది టీంకి. లూజ్ డెలివరీ ఆన్ సైడ్ వైపు వైడ్. 10 extras bowled by the SRHB. Have to keep an eye on the number of extras that keep coming in. Prove costly. One more, make it 11. Batsmen try to steal a single, but they don't. Five wides, one no ball, 4 byes as well in it. Number of extras 11. Into the deep, it will just be a single there. Spinners have been bowling really well. I'm sure the likes of Zishan Ansari, the likes of Harsh Dubey, of course Abhishek Sharma's would all love it. End of the over, 6 down for 116 SRH. Liam Livingston will continue. 116 for 6 and 13 overs. Harshal Patel is on 9, 7 balls. Ritesh Reddy on the other hand scored 43 of 28 balls. He is the key. If SRHA want to finish at a very healthy and a competitive total, Livingston just taking his time out. While there is the umpire is also getting into play, showing that little lighter moment. Players, Livingston continues. Harshal Patel on strike. Well bowled, very well bowled. It's exactly what we've been talking about, Kalyan. In Livingston, if he's got the ability to put that brakes on the scoring in the middle overs, it'll go great for the Sunrisers. బిగ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం హర్షల్ పటేల్ టు బీటెన్. చూడొచ్చు అక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు బ్యాటర్స్ షాట్స్ ఆడడానికి, ఎక్సెప్ట్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి. బట్ గుడ్ బౌలింగ్, క్విక్గా రీడ్ చేశాడు అభిషేక్ శర్మ. వికెట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది సరే మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ సౌండ్ అదిరిపోయింది అండ్ రిజల్ట్ కూడా సూపర్ షాట్ ఫ్రమ్ హర్షల్ పటేల్. డౌన్ ద ఆర్డర్ బ్యాటర్ ఇలా రన్ స్కోర్ చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ కోచ్. Look at that, waited on it, got that one knee a little down. Sweet sound as the ball connected the bat. He does it again. 2 into, same result, same area. And Harshal Patel is proving a point here. Very well done. Look at that. Waits again and just smashes the ball into that cow corner region. 6 more. Taking time to retrieve that ball from that stance. The ball comes back into play. Liam Livingston have to just vary his line and length a bit. Does that, and the ball goes into the offside. Point fielder coming into play. టాప్ ఎడ్జ్ అండ్ గాన్. గుడ్ క్యాచ్. రీప్లేలో చూస్తే అర్థమవుతుంది మనకి. లివింగ్స్టోన్ ఈసారి కొంచెం లెంత్ ఆల్టర్ చేశాడు, వెనక్కేసాడు. అగరేజ్ స్పిన్ ఆడే ప్రయత్నం బ్యాటర్ నుంచి, బట్ క్లియర్గా కనెక్షన్ లేదు. హర్షల్ పటేల్ గాన్, వెరీ గుడ్ క్యాచ్ కీపర్ నుంచి. గుడ్ బౌలింగ్ లివింగ్స్టన్.
Exactly. He knew that he was hit for 2 sixes, had to alter his length, did that, and got the wicket. That's exactly how the bowler should go about in thinking. Then you'd be rewarded very, very easily. In which Klassen walks in for another attempt here. 7 down, but it's Klassen who comes in again. Klassen and Nitish Kumar Reddy. And the 15th over right now. So it's got all the license for Klassen to go and take the SRHA to a very healthy total. Imagine this matchup here, Kalyan. Klassen at one end, Nitish Kumar Reddy at the other end. Nitish Kumar Reddy has already scored 44 here. ఈ సిచ్యువేషన్ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది క్లాసన్కి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో చివరిలో బ్యాటింగ్కి వస్తే లాస్ట్ 5 overs రన్ స్కోర్ చేయాలి. స్ట్రైట్ బ్యాట్, గుడ్ స్టాప్, లాంగ్ ఆన్లో. క్లాసన్ అండ్ నితీష్ చివరి వరకు ఆడితే కనుక మంచి టోటల్ పుట్ చేయొచ్చు. Single down there to the deep cover region. 131 for 7, 14.3 overs. Smaran Ravichandran having a ball. So it's the spinners who've been operating really, really well. Getting some purchase of the wicket as well if they pitch it in the right areas. And of course, a couple of balls have also been deposited in the stands, but if the spinners can get their line and lengths perfectly, it's a day out for them. Look at that. Brilliantly done by Smaran. Just cramping Klassen and for some room. క్లాసన్ బిగ్ నాక్ ఆడాలి ఇక్కడ. ఈసారి మంచి రన్ స్కోర్ చేయాలి అంటే స్టెప్ అవుట్ బ్యాటర్, బట్ గుడ్ బౌలింగ్. యంగ్స్టర్ బౌలర్ నుంచి గమనించడం ముందే జస్ట్ లెంత్ని పుల్ చేయడం జరిగింది. 133 for 7 SRHA. If the OB submit, 133 for 7. Amit Kumar continues. It's going to change in the bowling. గుడ్ క్యాప్టెన్సీ అభిషేక్ శర్మ. స్పిన్నర్స్ తోటి డీల్ చేస్తున్నాడు. ఎడ్జ్ లక్కీ షార్ట్ థర్డ్ ఫీల్డర్ని బాల్ బీట్ చేసింది. అండ్ అక్కడ మంచి ఎఫర్ట్ బౌండరీ లైన్ దగ్గర. గుడ్ ఫీల్డింగ్. Zishan Ansari, the bowler. Ankur, the fielder. There is occasion. Talking about how this practice match gives the substitute players an opportunity to play a real match simulation with these regular players. Huge learning curve for them as well. Zishan Ansari now. Nitish Kumar Reddy on the offside into the deep cover region, gets that boundary, and that brings up his half century as well.
52 in 33 balls. 3 boundaries and 3 sixes for Nitish Kumar Reddy. And look at that. Beautifully done into that cover region. It's got class written all over it. Nitish Class Reddy is what we can call him now. Brilliantly done as well. This time on the onside. Gets that single. A boundary, gets up as 50 and then a single. Hands over the strike to Klassen. Klassen would need to deposit a few balls in the stands now. Zishan Ansari, the bowler. క్లాస్ ఇన్ బ్యాట్ నుంచి రన్స్ కావాలి. నిన్న ఆడినటువంటి ఫస్ట్ వార్మప్ మ్యాచ్లో బాగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. 49 రన్స్ స్కోర్ చేశాడు. వైట్ బాల్ తెలుసు తన ఏరియాలో జోన్లో ఉంటే కనుక షాట్స్ ఏమాత్రం మోమాటం లేకుండా ఆడేస్తుంటాడు. క్లాస్ ఇన్ అది తనకు ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీ. కట్ షాట్, గుడ్ స్టాప్ ఫీల్డర్ నుంచి, పాయింట్ ఫీల్డర్ నుంచి అండ్ క్విక్ సింగిల్, గుడ్ రన్నింగ్. నితీష్ స్ట్రైక్లోకి వస్తాడు. దీంతో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంతకుముందు ఇదే ఓవర్లో ఒక స్కోర్ చేశాడు, ఒక బౌండరీ. బట్ బౌండరీ స్కోర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫుట్ వర్క్, సూపర్ ఫుట్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎన్కేఆర్. ఇంకో ఛాన్స్ ఏమైనా తీసుకుంటాడా? స్విచ్ ఇట్, మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్, ద బ్యాక్ మ్యాక్సిమం. బ్రిలియంట్ హిట్ ఎన్కేఆర్ బ్యాట్ నుంచి, సిక్సర్. రీప్లే చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎంత క్విక్గా పొజిషన్లోకి వచ్చాడో చూడొచ్చు. క్విక్గా స్విచ్ అయినాడు అండ్ ఆ తర్వాత మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. సూపర్ బ్రిలియంట్ స్ట్రోక్ ఎన్కేఆర్ బ్యాట్ నుంచి. 148 for 7. For 7. 16 overs have been bowled. Done great, Nitish Kumar Reddy and Heinrich Klassen. Shivam Kumar will continue. Change of ends for Shivam Kumar. He's got that little long run up. It's longer for a spinner. Much of that medium pacer run up there. But he bowls that spin. And the jab is in the air. This will be taken. Yes, it is taken at long on. And Heinrich Klassen's brief stay in the middle comes to an end. Shivam Kumar strikes with his very first ball from a different end here. The ball was there in the slot for Klassen to go. But all he could do was find that a little wideish long on fielder. And SRHA are now 7 down for 148. Jaydev Unadkat comes in, joins Nitish Kumar Reddy. Klassen must be absolutely disappointed with that shot there. Just saw him going back into the dugout with a lot of disappointment on his face. Shivam Kumar picked up his third wicket there, pulling at an economy rate of just around 3.2. But as we speak, it's a boundary there on the leg side. Jaydev Unadkat వచ్చి రాగానే ఒక జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పైడల్ స్వీప్, వెల్ ప్లేడ్. హ్యాండీ బ్యాటర్స్ ఉండాలి. దీంతో 150 కూడా క్రాస్ చేశారు ఎస్ఆర్హెచ్ఏ. బౌండరీతో 152.
ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది లెంత్ సెట్ చేసుకోవడానికి. స్టిల్ స్లిప్లో ఫీల్డ్ గుడ్ క్యాప్టెన్సీ ఫ్రమ్ అభిషేక్. Again sweep shot, fine leg field, deep low, just single. Nitish ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతాడో చూడాలి. This will be an interesting matchup. Nitish Reddy versus Shivam Kumar. Shivam likes to test the batters. Nitish Reddy, on the other hand, is absolutely settled. Loves to go over the top. Goes on the offside this time. And none of the fielders in the circle move. And the ball goes into the boundary. Very well done. The fielder at the cover region. Just a mute spectator to that shot. Beautifully done. Had that width to free his arms and go in for that shot. And immediately Shivam Kumar changes his angle, comes over the wicket. And this time it is 6. Over the wicket, and Nitish Kumar Reddy puts pressure on that long on fielder, but the ball travels and into the stands here for one more 6. లవ్లీ బ్యూటిఫుల్ స్టాండింగ్ చూడొచ్చు. అక్కడ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. కైండ్ ఆఫ్ యాకర్ లెంత్ అది, బట్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్న విధానం చాలా గ్రేట్గా ఉండింది. మ్యాక్సిమం అందరు బ్యాటర్స్ ఒక వికెట్ మీద ఆడుతుంటే ఎన్కేఆర్ ఇంకో వికెట్ మీద ఆడుతున్నాడు అన్నట్టుగా ఉంది ఈరోజు. నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్కేఆర్. ఆల్రెడీ 60స్లోకి రీచ్ అయ్యాడు. 59 69. లవ్లీ బ్యూటిఫుల్ కట్ షాట్ పాయింట్ ఫీల్డ్ పక్క నుంచి 4 ఎన్కేఆర్. మంచి సూపర్ డూపర్ టచ్లో కనబడుతున్నాడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి. గుడ్ సైన్ ఫర్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ. రీప్లే ఒకసారి చూస్తే కనుక జస్ట్ చూడొచ్చు. అక్కడ బ్యూటిఫుల్ ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్, బ్యాక్ ఫుట్లో వెళ్ళి స్క్వేర్ కట్, దాంతో 467 ఫర్ 8. Praful Hinge continues. He's been a part of the MRF Pace Foundation in Chennai. Trained under the legendary Glenn McGrath. And very well done by the batter here. In this occasion, Jaydev Unadkat. Ball was a little on the pads, on the leg side. All he had to do was direct the ball to the boundary. Did that very well, Jaydev Unadkat. There you see, takes the ball and just puts it up. Puts it across to the boundary. Been talking about Praful Hinge. He's also been a part of the next change camp in Brisbane. This time it's straightly driven. Not much of power. The fielders inside the circle will cut it off, keep it only to a single. Got the experience of bowling alongside Josh Hazelwood and Chai Richardson as well when he went for an exchange camp to Brisbane in 2024. It was a 15-day camp where, by his own admission, he'd learnt a lot from that exchange camp. The Pace Foundation in Chennai owns the skills of a lot of these fast bowlers, upcoming fast bowlers. Praful Hinge is one of them. This time it's hard on the foot there for NKR. Takes that bottom edge and hits him on the foot. 73, not out.
Nitish Kumar Reddy, 39 balls, 5 fours and 5 sixes. Just like Kalyan had said earlier, it looks like he's batting on a very different wicket. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అదే అనుకుంటారు కూడా అందరు, ఎందుకంటే ఎన్కేఆర్ ఒక్కడే రన్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు, మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు బ్యాటర్స్ ఈరోజు స్ట్రగుల్ అయ్యారు. అనుకున్నంతగా టైం అవ్వలేదు. ఫీల్డర్ ఈజ్ దేర్, కంఫర్టబుల్ క్యాచ్. దీంతో ఇంకో వికెట్ కోల్పోతారు. ఎస్ఆర్హెచ్ ఎన్కేఆర్ గాన్. వెరీ గుడ్ బౌలింగ్. ప్రఫుల్. Who's to be blamed for this wicket? Commentators curse, or was it excellent bowling from Praful Hinge, inducing that edge from Nitish Kumar Reddy. And a great innings from NKR comes to an end. The other players in the dugout applaud. He's done really well. Cranes is the new batter in, joins Jaydev Unadkat. Cranes Fletra, it's a spinner. Started as a net bowler for the Sunrisers Hyderabad, is now being drafted into the team as well. What a great stage for Cranes Fletra from Saurashtra. And he's playing alongside Jaydev Unadkat. And Jaydev Unadkat was the player who spotted Cranes and got him into the SRH fold. So he's kind of playing with his mentor out there. Great stage for Cranes. అండ్ ఇంకో మర్చిపోని విషయం ఏంటి అంటే, లైక్ చైనామెన్ బౌలర్, లెఫ్ట్ ఆర్మ్. సో అందుకోసమే చాలా ఫోకస్డ్గా ఉన్నారు తనని ఆప్షన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ఆర్హెచ్ మేనేజ్మెంట్. చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు చైనామెన్ బౌలర్స్. కొంచెం స్ట్రెయిన్ అట్టుగా అనిపించింది బౌలర్ ఈసారి. ప్రఫుల్ ఎక్స్ట్రా పేస్ కోసం ట్రై చేశాడు. లైన్ మిస్ అయింది, వైట్ బాల్. స్టిల్ చూస్తే కనుక స్లిప్ ఫీల్డ్. క్రేన్స్ పాయింట్ కవర్ మిడ్ ఆఫ్ 38 సర్కిల్లో. ఎట్లా ఆడాలో కొంచెం వెయిట్ చేసి ఆడాడు, మొత్తం మీద నెగోషియేట్ చేయగలిగాడు. గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ప్రఫుల్. యంగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్హెచ్, న్యూ ప్రాస్పెక్ట్స్ అందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకొని ఉంటారు. ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే ఎస్ఆర్హెచ్ మెయిన్ ఈజ్ బ్యాటింగ్. చాలామంది బ్యాటర్స్ ఉన్నారు, 6 ఎబిలిటీ హిట్టర్స్. బట్ బౌలింగ్ ఎలా ఉంటుందా అని. వెరీ గుడ్ షాట్, సూపర్, బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్క్యూషన్ అది ఫ్రమ్ జయదేవ్. Very well done, Jaydev Unadkat. Waited on it, look at that. Flera bowling it little short and wide, and Jaydev Unadkat got the license to play that ball onto that offside into that cover region. Times it 12 for 4, 178 for 9 at the end of 18 overs. 2 more overs remaining in the SRH A innings. They target that 200 run mark. It's not impossible. 22 runs away from the 200 run mark. Omkar will continue. Tough to see how he would go ahead and mix this up. He's known for his yorkers, the wide yorkers, the slower balls, the slow bouncers as well. It's what he can mix up. Omkar. Very well done. Directs it to the body of Cranes Fletra. Fletra just taps it onto the leg side behind the wicket for a single. Played in the 2025 Mumbai T20 League. Comes from a suburb which is about 60-70 kilometers away from the city of Mumbai. And Omkar came through the Maidans of Mumbai, which is very famous for a lot of
legendary cricketers. Exactly said Hari. Lovely shot from JD and a handy all-rounder అనుకోవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ SRH టీంలో హర్షల్ పటేల్ అండ్ జయదేవ్ ఉనత్కర్ వీరిద్దరు కనుక వాళ్ళ బ్యాట్స్ నుంచి కనుక కొన్ని రన్స్ స్కోర్ చేస్తే టీమ్ మేనేజ్మెంట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. బికాస్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో రన్ స్కోర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇలాంటి వికెట్ మీద చూసాం ఎన్కేఆర్ ఆడినటువంటి ఇన్నింగ్స్, గ్రేట్ నాక్. ఈరోజు 181 ఉంది ఇప్పుడు ఈ స్కోర్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా క్రెడిట్, మ్యాక్సిమం క్రెడిట్ టు ఎన్కేఆర్. జేడీ అండ్ హర్షల్ పటేల్ కూడా కొన్ని రన్స్ స్కోర్ చేశాడు, మర్చిపోవద్దు. Both of them got a lot of experience as well in playing this league. Nicely done. Brilliant ball there. Little Fuller did not give any room for the batter. And it's a no ball, in fact. He's trying for that extra pace. Gets that no ball, oversteps. It's a free hit. License for Cranes Folletra to try and deposit the ball anywhere into the stands, anywhere where he likes. It's a free hit coming up. Folletra on strike. Omkar taking his time to set his field in consultation with this captain. Long on, long off in the deep. There is a deep mid wicket. There is deep square leg. There is a deep point. So these 5 fielders manning that boundary ropes. Where will Cranes Folletra go? Goes on the leg side. Does not time it. The deep mid wicket fielder will cut it off, and it will only be a single. Good from Omkar. Knew it was a free hit delivery. Bowled really well. The length that he is operating in that good length area has been terrific. 184 for 9 as we speak. Excellently done. This is what Omkar is known for. Varying that pace, varying that length. When he bowls that one slower ball or a couple of slower balls in disguise, becomes a great weapon. Superb accuracy. Omkar, tall bowler, tall-ing bowler from SRH. డెఫినెట్గా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాపీగా ఉంటారు ఈ కైండ్ ఆఫ్ బౌలింగ్ చేస్తున్నందుకు. ఈసారి నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్లో సేఫ్గా ల్యాండ్ అయింది. ఫీల్డర్ ఈజ్ దేర్. జయదేవ్ ఉనత్కర్ స్టిల్ ట్రై చేస్తున్నాడు ఆ బిగ్ హిట్స్ కోసం. గుడ్ బౌలింగ్ ఇక్కడ ఓంకార్ నుంచి. ఇద్దరు కూడా బౌలర్స్ కాబట్టి మైండ్ రీడ్ చేయొచ్చేమో. తనుంటే కనుక సేమ్ సిచ్యువేషన్లో ఏ లెన్స్లో హిట్ చేస్తాడు జయదేవ్. సో యాంటిసిపేట్ చేసి రెడీగా ఉండొచ్చు. Absolutely. That's very right. These kind of overs at the death from bowlers like Omkar give a lot of confidence for the SRH bowling unit, because a lot of times when we talk about SRH, it's all about their batting prowess. But this time, I'm sure they would have covered all their bases, ticked all their boxes in all-round performance. There's in the air. This goes very high. 2 fielders come up in, but it's the fielder from the deep square leg who tries to go ahead and take that catch, but ends up spilling it. Look at that replay there. Jaydev Unadkat. The ball was on the off jump. Manages to get it very high in the night sky. The deep square leg fielder comes in. And it's almost taken it, but then spills it at the last moment. End of the over. It is 186 for 9. SRHA.
ఏమైంది జీమెయిల్ మీ ఆఫీస్దా? Last over, Praful Hinge. Well, that should be a wide. Yes, it is. Yes, it is. A wide. Praful Hinge trying to generate that extra bit of pace. The warning also comes in for that one bouncer that is allowed. Praful Hinge will finish this off. 187 for 9. Can SRH get to that 200 run mark? Cranes for later on strike. Jaydev Unadkat on the other end. He scored 18 for later on 4. Praful Hinge with the ball. Brilliant bowling. Very well done. Place for Vidarbha there. Praful Hinge. లాస్ట్ ఓవర్ మ్యాక్సిమం రన్ స్కోర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. బట్ అదే ప్రయత్నం కూడా. అనదర్ యంగ్ ప్రాస్పెక్ట్, ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రఫుల్. ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ షార్ట్ థర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్, కవర్ మిడ్ ఆఫ్ సర్కిల్లో. గుడ్ షాట్, బట్ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ చాలా వైడ్గా ఫీల్డర్ రీచ్ అయ్యే లోపు బాల్ కాస్త బౌండరీ లైన్ని క్రాస్ చేసింది. దీంతో 4. Into the 190s, the SRHA. Cranes for Letra. Sends the ball to the boundary, a wide long on fielder. Cannot cut it off. 191 for 9. Letra on strike. Praful Hinge has gone for 43 so far in his 3.2 overs. It's in the air. The deep mid-wicket fielder will take it very clean, straight into the hands of that deep mid-wicket fielder. And the SRHA roll out for 191 in 19.3 overs. Praful Hinge picks up his 3rd wicket. Cranes for Letra wants it to go for the big hit and ends up timing the ball straight to that mid-wicket fielder. And SRHA have folded for 191 without batting their full quota of 20 overs. 192 for the SRHB. And we will come back in a very short while with the chase. And meanwhile, let's see how that last wicket fell. Cranes for Letra sending the ball to that deep mid-wicket fielder. 191 all out, the SRHA. And in a very short while from now, we will be back with the chase for SRHB, who will come in pursuit of 192. So stay tuned.
Welcome back, and you're watching this Sunrisers Hyderabad second practice match coming to you live from the Rajiv Gandhi International Stadium here in Ipl, Hyderabad. The home ground for the SRH. It's a ground where they have a lot of memories, where they would want to create new memories, where this would become a happy hunting ground, a fortress for the Orange Army. SRH A versus SRH B is what we are looking at. SRH A batted first, scored 191, and in pursuit of 192, we've got Abhishek Sharma and Salil Arora who have walked out, and Nitish Kumar Reddy, the local boy, the local hero, is out here with the ball, absolutely ready to deliver a masterclass here. 191 for the SRHA to defend. The umpires walk out. Generally, it is the umpires who walk out first and then wait for the players, but the players have walked out now. They're waiting for the umpires to walk out. And just waiting for the umpires to take their place. Nitish Kumar Reddy is right there ready with the ball. 191 is what the SRHA have scored. SRHB need to score 192. Abhishek Sharma. So the other end, Salil Arora is taking strike. What a great platform this is for all these players to hone their skills. Fine-tune their skills at the last moment. The league commences from the 28th of March. Sunrisers Hyderabad will soon travel to Bengaluru, where they will take on Royal Challengers Bengaluru on the opening night. So it is Nitish Kumar Reddy to Salil Arora in the chase. And Salil Arora responds with a boundary here on the offside. Width offered by Nitish Kumar Reddy, and Salil Arora says, "Thank you very much," and puts the ball to the boundary here. A good start for SRHB. And in the commentary box, and I'm Harikishore Maladi in English, and joining me is Kalyan Kolaram, who will be commentating in Telugu. A very good evening to you, Kalyan, once again. Thank you very much, Harikishore. Good start for SRHP. The Salil Arora, new man. Good bowling, good comeback, and Kyananji. Salil Arora, during the first match, first practice match low, 5 sixers in a row. Super brilliant hitting చూసాను తన నుంచి. SRH ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఉంటారు ఆ హిట్టింగ్ చూసిన తర్వాత. మాకు ఇంకొక ఫినిషర్ వచ్చాడు ఆఫ్టర్ అభిషేక్, ఈశాన్, క్లాసెన్, లివింగ్స్టోన్, ఎన్కేఆర్ అండ్ ఇప్పుడు సలీల్. Maybe that's one of the reasons also why the management has sent Salil Arora to open. They have not sent Ishan Kishan as well to open along with Abhishek. We saw Ishan and Abhishek walk out yesterday, but today it's a left-right combination. Good delivery, good line, pick single, good running. Good response from Salil. ఇంకా డేంజర్ ఎంత అంది షార్ట్ ఆడిన తర్వాత పరిగెత్తడానికి. ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2 SRH 2026 IPL స్టార్ట్ అవడం కంటే ముందు ఆడుతున్నారు ఈ మ్యాచ్. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే న్యూ బాల్ తోటి ఓపెన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, జయదేవ్ నత్కర్, హర్షల్ లాంటి బౌలర్స్ ఉన్నారు. అయినా కూడా ఛాన్స్ వికెట్కి సూట్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ పిచ్ డెలివరీ కరెక్ట్గా మిడిల్ అవ్వలేదు. ఛాన్స్ ఫర్ వికెట్, వెరీ గుడ్ క్యాచ్ లాంగ్ ఆన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ పరిగెడుతూ సూపర్ క్యాచ్. గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్కేఆర్. And a big wicket also. Abhishek Sharma gone. Abhishek Sharma perishes. The first ball that he's played. Very unlucky. And this will be a heart in the mouth moment for all the SRH fans to see Abhishek Sharma walk without
making an impact. Very good bowling from Nitish Kumar Reddy. There was bounce. And Abhishek Sharma could only time it, could only get the ball to the fielder inside the circle. Very good bowling by Nitish Kumar Reddy. That's exactly what Nitish Kumar Reddy can do. Get those early wickets. Maran Ravichandran walks out. Joins Salil Arora. Nitish Kumar Reddy with the new ball, taking wickets. It will be great for Sunrisers Hyderabad as well. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ నిన్న కూడా మంచి స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఓవర్లో బౌల్ చేసిన ఫస్ట్ ఓవర్లో ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో 2 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు ఎన్కేఆర్. గుడ్ డెలివరీ, మంచి యాంగిల్ క్రియేట్ చేయగలిగాడు. చూడొచ్చు పడిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గుడ్ లెంత్లో హిట్ చేశాడు ఎన్కేఆర్. అరే నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు తన ఫిట్నెస్ బెటర్ అయింది అండ్ యాజ్ వెల్ రన్అప్ చూస్తే కూడా కొంచెం పెరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి పరిగెత్తేవాడు కాదేమో. కొన్నిసార్లు న్యూ టెక్నిక్స్ చేంజ్ చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళ బౌలింగ్ యాక్షన్లో, అదే జరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎన్కేఆర్. ఎన్కేఆర్ చూస్తే కనుక చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద డెఫినెట్గా ఆ ఎంపైర్ దగ్గర నుంచి చాలా వెనక్కి ఉన్నాడు. ఆల్మోస్ట్ 30 యార్డ్ సర్కిల్ దగ్గర నుంచి రన్అప్ ఉంది. సో అదే డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. గుడ్ డెలివరీ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి. డాట్ బాల్ 1 అవుట్ తర్వాత 5 for 1 SRHB. Jaydev Unadkat showing the new ball with Nitish Kumar Reddy. 5 for 1, the end of 1 over. Nitish Kumar Reddy got the prized wicket of Abhishek Sharma in the first over. Let's come back to the short third position where he's fielding. One slip for Jaydev Unadkat. Salil Arora on strike. Arora goes on the leg side. And that's the maximum. What a shot from Arora. Was on the pads and immediately took the ball, flicked it, and the ball went right over the ropes. బ్యూటిఫుల్ పికప్ షాట్ అండ్ లెగ్ గ్లాన్స్ చేర్చాడు కదా, బాటమ్ హ్యాండ్ ప్లేలోకి వచ్చింది ఆ ఫ్లిక్లో. అండ్ అక్కడ చూస్తే ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డ్ పైనుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆ సిక్సర్. నాట్ ఈజీ షాట్, very well executed. Salil Arora న్యూ బాల్తో కూడా ఆడగలడు. క్యాచ్ కాల్ బట్ లక్కీ ఫీల్డర్ ఎవరు లేరు. జస్ట్ బౌలర్ పేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు. బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేశాడు పాయింట్ ఫీల్డ్ పైనుంచి. థర్డ్ మ్యాన్ కూడా ఇంత సర్కిల్ ఉండడంతో 4 for Salil Arora. Bisected both the fielders there. Salil Arora is on song. Look at that, right in between those two fielders. Nitish Kumar Reddy at short third. The point fielder as well. Good comeback by Jaydev Unadkat. Sharing the new ball with Nitish Kumar Reddy. I'm sure as the league starts and the league goes on, Jaydev Unadkat will have a great role to play with that new ball. He's a very experienced customer, very experienced player. Of course, he's donned the Indian colours as well, and in the Indian Premier League also. He's played a lot of games. Very good thinker, and can vary his pace very well. He can vary his line and length as well, which is also one of the trademarks of that new ball bowler. ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డ్ లోపలికి మిడ్ వికెట్ డ్రాప్ చేశారు వెనక్కి.
గుడ్ డెలివరీ, గుడ్ లెంత్లో హిట్ చేశాడు, అందుకోసమే షాట్ ఆడడానికి లేకుండే. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లాన్ ఉంది. షార్ట్ పిచ్ డెలివరీ ఉంటే కనుక ఫుల్ షాట్ ఆడతాడు. సలీల్ నిన్న కూడా తన బ్యాటింగ్ స్టైల్లో చూసాం ఆ షాట్స్. అందుకోసం ఇమీడియట్గా డీప్ మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డర్ పెట్టాడు. ఈ బాల్ ఏమైనా షాట్ ఉంటుంది, ఆఫర్ చేస్తాడా జేడీ ఫుల్ షాట్ ఆడమని? Two fielders for that pull shot, one in the deep square leg, one at the deep mid wicket. Only two fielders can stay outside the 30-yard circle in the first 6 overs. The invitation was there. It was shot. The invitation was there, but then Salil Arora made sure that all he had to do was just not play the ball in the air. It was wide as well on the off stump. గుడ్ టెక్నిక్ ఆల్సో. జేడీ టెక్నిక్ చూస్తే కనుక స్లో బౌన్సర్ అండ్ ఇమీడియట్గా షాట్ కోసం కమిట్ అవ్వలేదు, వెయిట్ చేశాడు, కంట్రోల్ చేశాడు షాట్ని. End of 2 overs, 16 for 1, SRHB. Nitish Kumar Reddy will continue. Klassen having a talk with Nitish Kumar Reddy as he gets to his run up there. Smaran Ravichandran on 6, Salil Arora on 16. Sorry, Smaran Ravichandran is yet to open his account, beg your pardon. Salil Arora on 16, just 8 deliveries. He's on strike to Nitish Kumar Reddy. Nitish Reddy picked up that wicket of Abhishek Sharma in the first over. What can he do now? Strays a bit on the leg side. Wide rightly called by the umpire. Deep square leg and it's a deep point in there for Salil Arora. First 6 overs, you can only have 2 fielders outside the 30-yard circle. Nitish Reddy with the new operating with the new ball. Sure, looking at SRH's bowling plans, sure he will have to play a huge part here with the ball as well. Nitish Reddy has got the ability to pick up wickets at crucial junctures, put brakes on the scoring. I'm sure he'll pull his quota of 4 overs in most of the matches that he would play. A good bowling from NKR and good batting from Salil. About 18 runs, 17 runs Salil bat nunche unnavi. Good bowling. NKR వేసిన ఫస్ట్ ఓవర్లోనే వికెట్ తీసుకున్నాడు అభిషేక్ ది. ఇన్ఫార్మ్ బౌలర్. నిన్న ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో కూడా హరి 3 వికెట్స్. బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ డీప్లో. జస్ట్ బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేశాడు. గుడ్ స్క్వేర్ డ్రైవ్ from Smaran off the mark. Smaran is very strong square of the wicket. Spoken about that when he was batting in the first innings as well. His father is a mechanical engineer, makes solar inverters. Mother is a housewife. They wanted Smaran to become an engineer, but he's chosen cricket for the good. And by his own admission, he also says that his mother still keeps asking him as to when he would complete his master's degree as well.
Beautifully driven by Arora. So mid-off fielder runs to his left and cuts it off, but Arora does really well on that occasion. Right in the middle of the bat, sweet spot. Very good timing as well. Although he'll only get a single, it'll give a lot of confidence for him when you get to middle that ball like that. గుడ్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ సలీల్ అరోరా. అంటే పిచ్ కండిషన్ అర్థం చేసుకోగలిగాడు. అన్ని బాల్ షాట్స్ ఆడట్లేదు. కంపేర్ టు ద ఎస్టర్డే బాల్ ఆన్ టు ద బ్యాట్ ఉండింది. ఈరోజు అట్లా లేదు. వికెట్ చూస్తే మాత్రం స్లోవర్ సైడ్ ఉండింది. షార్ట్ సెలెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు. స్మరణ్ స్టెప్ అవుట్, బిగ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్కేఆర్. గమనించాడు ముందే, కొంచెం లెంత్ని ఆల్టర్ చేశాడు, పుల్ చేశాడు. గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్కేఆర్. For 1. Arora on 18. Smaran Ravichandran has just opened his account. Smaran clears the infield, a long chase for Klassen, but the ball wins the chase. Onto the ropes. First boundary for Smaran Ravichandran. Neatly timed, was uppish as well, but into the gap, and Klassen cannot stop the ball from rolling over the ropes. బౌండరీ అయితే వచ్చింది స్మరణ్కి, బట్ అంత కన్విన్సింగ్గా లేదు షాట్. గ్యాప్లో ఉండింది కాబట్టి లక్కీ. గుడ్ బౌలింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్కేఆర్. కరెక్ట్గా టైం చేయాలి. కొంచెం వెయిటింగ్ క్రికెట్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటి వికెట్ మీద, ఇట్లాంటి పిచెస్ మీద. గుడ్ బౌలింగ్ అండ్ వెల్ ప్లేడ్ ఈక్వల్లీ. 24 for 1 SRHB. वो दिखाओ एक बार. But Cars takes the ball, and there is Travis Head in the house. He's there sitting in the dugouts with his teammates. హెడ్ను చూసిన తర్వాత హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉంటారు ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా. ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ అందరూ కూడా అనుకొని ఉంటారు. ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్స్ మరి చాలామంది ఇంజూర్ ఉన్నారు, ఏమైంది హెడ్ కా అని. బట్ హెడ్ అయితే వచ్చాడు, హ్యాపీ. బ్యూటిఫుల్ షాట్ సలీల్ అరోరా. బ్యూటిఫుల్ బ్రూటల్ హిట్టింగ్ పవర్ ఉంది తన దగ్గర. Another 6 from Salil Arora. Welcomes Cars with that shot. Look at that, picks up the ball very well. Frees his arms and goes through with that shot as well. Brilliant from Arora. Salil Arora is one to watch out for. Keep an eye on him. The Orange fans, they've got a double delight here, triple delight. Salil Arora is batting. Nitish Kumar Reddy is batting and bowling. And of course, Travis Head in the house. What a delight for all the Orange Army fans. I'm sure they would have been very happy to see Head. It's just a pity that he's not out batting yet. He's got the ability to take the match away from any opposition. Gives himself room this time, Salil Arora, but sends the ball straight to the bowler. If you're talking about what an impact Travis Head can make.
Abhishek Sharma and Travis Head have been involved in great partnerships for Sunrisers Hyderabad at the top. They've been very instrumental every time when SRH scored those mammoth totals. And of course, Klassen as well. Ishan Kishan last year. Power-packed lineup. భయమే అంత బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉంది అపోజిషన్స్కి. లవ్లీ బ్యూటిఫుల్ ప్లే ఓవర్ ద బౌలర్స్ హెడ్. జస్ట్ టైం చేశాడు సలీల్ అరోరా. ఎక్కువ తొందరపడలేదు, జస్ట్ ఫినిష్ చేశాడు ఆ షాట్ని. ఒక 4 యాడ్ అవుతుంది తన ఖాతాలోకి. రీప్లేలు చూడొచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా టైం చేశాడో. ఓవర్ పిచ్ డెలివరీ, ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్, బౌండరీ. క్లాసీ షాట్ సలీల్ అరోరా. మాస్ హిట్టింగే కాదు, క్లాస్ కూడా ఆడగలుగుతా అని చెప్తున్నాడు. మనకు తెలుసు ఎస్ఆర్హెచ్ అంటేనే జాతర. వాట్ ఎ షాట్, బ్యూటిఫుల్, సూపర్ పికప్. టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు సలీల్ అరోరా. కోర్స్ ఫాలో చేశాడు తనని, వికెట్లు వదిలేసి వెళ్ళినా కూడా, అయినా కూడా ఆ బౌన్సర్ని స్టాండ్స్లోకి పంపించాడు సలీల్ అరోరా. నెక్స్ట్ లెవెల్ షాట్ ఇది మాత్రం. ఒకసారి చూడొచ్చు, ముందే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు, బట్ ఫాలో చేశాడు సలీల్ని. కార్డ్స్ అయినా కూడా దాన్ని సిక్సర్గా కన్వర్ట్ చేశాడు. ఎక్స్ట్రీమ్లీ నెక్స్ట్ లెవెల్ షాట్ ఇది సలీల్ అరోరా బ్యాట్ నుంచి. 40 for 1. And Salil Arora has scored 34 out of those 40 runs. 3 sixes and 3 boundaries. He's been a great power hitter. He's been a revelation for SRH. Setting him up the order today in this practice match. And he's making a case for himself. Last ball of the over. And that's 4. What a shot. Brilliantly done by Salil Arora. He's only dealing in boundaries and sixers. End of the 4th over. SRHB 44 for 1. And Bryden Cars, he would want to go back to the drawing board and understand what had gone wrong in that over. 44 for 1. $44 for 1, the end of 4 overs, chasing 192, the SRHB. Change of ends for Jaydev Unadkat. Smaran Ravichandran. Trying for a quick single there, Smaran Ravichandran trying to just tap the ball somewhere into the vacant areas just inside or outside that circle. Wants to give the strike back to Salil Arora. It's been on song. But Ravichandran, although he's just scored 5 runs so far, he's looked solid. He's been middling the ball, which is really good. Of course, one of the boundaries that he scored is not a little convincing, but still, he's been able to get that bat on ball and of course middle it as well. On the pads and the strikers back with Salil Arora. Run for SRHB. మాట్లాడితే కనుక సలీల్ అరోరాకి ఎక్కువ స్ట్రైక్ దొరికింది స్మరణ్ రవిచంద్రన్ కన్నా కూడా. అందుకోసమే తను ఎక్కువ బాల్స్ ఫేస్ చేయలేదు ఎక్కువ రన్ స్కోర్ చేయడానికి. బట్ సలీల్ అరోరా సూపర్ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు, సూపర్. అసలు ఓపెనర్గా రావడం, పిచ్ని ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పిచ్ని వికెట్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. షార్ట్ సెలెక్షన్ వాజ్ ఓసమ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సలీల్ అరోరా.
బట్ ఇంకో ఎండ్ చేంజ్ అయింది. జయదేవ్ ఉనత్కర్ జడి. ఈశాంత్ కిషన్ ప్రస్తుతానికి కీపింగ్ చేస్తున్నాడు. ముందు క్లాస్ అయినా ఉంటాడు ఈశాంత్ కిషన్ దేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సలీల్ అరోరా కూడా కీపింగ్ చేస్తాడు. సో కీపర్గా తను ఉండకపోయినా బ్యాటర్గా అయితే 11లో ఉంటాడేమో మరి. Absolutely, he's making a strong case for himself. Salil Arora, no doubt about it. Oh, What a shot! Picks up the ball and deposits way beyond the ropes. Brilliantly done by Salil Arora. This is exactly what we've been talking about. Change of angle. Jaydev Unatkar comes around the wicket. Look at where he picks it up. Just a little overpitched as well. What a free swing of that bat as well. 6 runs for Salil Arora. Moves into the 40s. Gets to 44. 17 balls. What a cameo he's playing. The time is edged, but there will be runs and Salil Arora will take it. SRHB will take it as well. A boundary. It's a little high and took the edge. And bet the fielder there at short fine as well. And Kalyan, as you said, Salil Arora making a case for himself as a pure batter as well. clean hitting from Salil Arora. ఫీల్డ్లో చేంజ్ చేసి చూడొచ్చేమో, ఇంకొక ఫుల్ లెంత్ డెలివరీ ఉంటుందేమో. క్లాస్ అండ్ డ్రాప్ టు లాంగ్ ఆన్ అండ్ స్క్వేర్ లెగ్ డీప్లో కట్ చేశాడు. షార్ట్ థర్డ్ ఫీల్డ్ అప్పాయి నుంచి క్లెవర్ షాట్ ఫ్రమ్ సలీల్ అరోరా అండ్ దీంతో తన హాఫ్ సెంచరీ కూడా ఫినిష్ చేసుకుంటాడు. గ్రేట్ బ్యాటింగ్, సూపర్ బ్యాటింగ్ షో ఇక్కడ ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటర్ సలీల్ అరోరా నుంచి. రీప్లేలు చూడొచ్చు, అక్కడ మంచి డెలివరీ, నాట్ బ్యాడ్ డెలివరీ, బట్ లాస్ట్ సెకండ్ వరకు వెయిట్ చేసి చూడొచ్చు. చాలా లేట్గా ఆడాడు ఆ షాట్ని ఇంటెన్షనల్గా. 4 ఫర్ సలీల్ అరోరా. ఈ స్టార్ని ఆపడం ఎలా అంత ఈజీగా అయితే ఉండదేమో వేరే టీమ్స్కి. 52 of just 19 balls, 6 boundaries, 4 sixes. What can Salil Arora do now? Waits for it, wanted to play it late but leaves it to the keeper. End of the 5th over and SRHB are 59 for the loss of 1 wicket with Salil Arora and Smaran Ravichandran in the middle. Sheikh Sharma there in your screens. Should be a little disappointed with the way he's batted today. In a conversation with Travis Head. Orange Army fans would love that combination there, Abhishek Sharma and Travis Head. Now talking to Daniel Vettori as well. There is Leon Livingston also in the conversation. And if Travis Head is in the house, the decibel levels are sure to hit the roof. సో ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అందరు హెడ్స్ కూడా అప్ అవుతాయి, ఇంకా హెడ్ వస్తాయి. అవి లేట్గా జాయిన్ అయ్యే టీం తోటి ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకోసం మ్యాచ్ ఆడట్లేదు ఏంటా అని. బట్ ఇవి లేట్గా జాయిన్ అవ్వడం, కైండ్ ఆఫ్ జెట్ లాగ్. Yeah, and of course, he knows his talent. Everybody knows what he can bring to the pitch. Game changer in his own way. Can take the game away in a matter of couple of overs. Can take any bowling attack to the cleaners. Cars to Smaran. Edged and forward. In between the keeper and the short third. In fact, maybe if the third slipped there. And the ball just flies away to the boundary here. Edge. Smaran Ravichandran's bat. And the ball goes to the boundary.
ఎస్ అనుకున్న దానికంటే బౌన్స్ ఎక్కువైంది, కొంచెం లేట్ అయ్యాడు షార్ట్ ఆర్డర్లో. స్మరణ్ రవిచంద్రన్ టికెట్స్ లక్కీ రన్స్ ఫర్ స్మరణ్. గుడ్ బౌలింగ్ కార్డ్స్ నుంచి. ఈసారి కొంచెం వైడ్గా వేశాడు, వైడ్ యార్కర్ కోసం ట్రై చేశాడు, బట్ లైన్ కాస్త మిస్ అయింది, కొంచెం దూరంగా ఉండడంతో ఎంపైర్ కాల్స్ వైడ్. ఇషాంత్ కిషన్ కీపింగ్లో. సో ఆల్మోస్ట్ అంత టీం అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది, ఏం ఇబ్బంది లేదు ఎస్ఆర్ఎస్ టీం. లవ్లీ షాట్, బ్యూటిఫుల్ కవర్ డ్రైవ్. జస్ట్ షాట్ ఆడిన తర్వాత అలా నిలబడిపోయాడు అక్కడ. సూపర్ గ్యాప్ బైసెక్ట్ చేశాడు. కవర్ అండ్ మిడ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ మధ్యలో స్మరణ్ బ్యాట్ నుంచి బౌండరీ. This will give him a lot of confidence. Look at that. Picks it up, stand and deliver through the cover region. Moves into the double figures. In fact, on 14, was on 10 earlier. 14 of 12 balls. Salil Arora on the other end is making a statement. Just guides the ball to the deep here on the offside, to the deep point area. Gets a couple of runs, Maran Ravichandran. SRHB are in a very healthy position, chasing 192, 191, and 92 is the target. 71 for 1. This is the last over of the power play. Two fielders outside the circle, under the deep point. Then there is one player behind square, the deep square leg area. This time another cover drive, very well stopped by the fielder inside the circle. Almost saved a certain boundary. Good fielding effort. Definitely has saved 3 runs. అవసరం కూడా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో. బట్ వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ స్మరణ్ అండ్ సలీల్ అరోరా. అభిషేక్ రన్ స్కోర్ చేయలేదు. సూపర్ పార్ట్నర్షిప్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య. 67 రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేశారు ఇద్దరు కూడా. ఒకవైపు సలీల్ అరోరా కొంచెం షార్ట్స్ ఆడుతున్నాడు, బట్ మంచి సపోర్ట్ అక్కడ యాంకర్ రోల్ స్మరణ్ నుంచి. లవ్లీ, బ్యూటిఫుల్గా పిక్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు బౌలర్ని ఆ ఫుట్ వర్క్ తోటి. లవ్లీ హిట్ ఓవర్ కవర్స్ సలీల్ అరోరా. వాట్ హిట్టింగ్, బ్రిలియంట్. Putting on a show here, Salil Arora. Remember the name. It's been one to watch out for, and I'm sure he will get more just to play when the league commences. And I'm sure he would want to keep continuing this kind of shot hitting there. Look at that. Picks the length, moves aside, creates room for himself, creates that room to free his arms and go through with that shot over the cover region. It's a very difficult area for him to execute those shots, but makes it look like child's play here. Salil Arora, brilliantly done. 78 for 1, and this is the last ball of the power play coming up. Where will Salil Arora go? This time on the offside, that is 6 in the point region. Brilliantly executed from Salil Arora. Ends the power play on a very high note, and SRHB are 84 for 1 at the end of 6 overs. And look at that. బ్యూటిఫుల్గా కొంచెం ఫుట్ వర్క్తో కన్ఫ్యూజ్ చేసాడు, బట్ స్టంప్స్ మీద ఉన్న బాల్ని బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేసి ఫ్లాట్గా ఆడడం పాయింట్ ఫీల్డ్ పై నుంచి. క్లేవర్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ సలీల్ అరోరా. పవర్ ప్లే ఫినిష్ అయిపోయింది 84 for 1 SRHB.
ఫుల్గా ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సలీల్ అరోరా బ్యాటింగ్ సూపర్బ్లీ. అండ్ ఒకవైపు నుంచి మంచి సపోర్ట్ కూడా స్మరణ్ రవిచంద్రన్ నుంచి. ఫ్రీ హిట్. గట్టి కొట్టే ప్రయత్నం కరెక్ట్గా మిడిల్ అవ్వలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కువ బౌన్స్ అయినట్టుగా అనిపించలే బాల్. Kind of kept low. Then it did strike the lower end of that bat as well. Salil Arora. I'm sure he'll not be too overly disappointed with missing out on a free hit because he's been in tremendous form. He knows he can hit all the legitimate deliveries out. Takes his time. Just works the ball to Heinrich Klaassen on the long on fence, who moves to his right and cuts it off. 91 for 1, 6.3 overs. Heinrich Klaassen was one of the batters who heaped a lot of praise on Crane's Fulletra. We'll come back to that. Works the ball onto that deep point area. $92 for 1. They need another 100 runs to win this contest. They've got more than 13 overs to do that. Field changer. There is a man who comes in short mid-wicket position. There is a cover as well, not a short mid-wicket, in fact a mid-wicket position. There is a lot of vacant space on the leg side. It's a single. Currently dealing in singles right now. Smaran Ravichandran on 23. The ball will be cut off by the fielder in the deep. So end of 7 overs, SRHB 94 for 1. $94 for 1 in 7 overs. Harsh Dubey has the ball. 23 years old, plays for Vidarbha. He led Vidarbha to the Vijay Hazare Trophy title winning moment as well. Picked up 69 wickets in one season of the Ranji Trophy. A record there. It's not a joke to pick up 69 wickets. The best thing about Harsh Dubey is that he instills discipline. He focuses on what he can control. He makes sure that he helps his team members also focus on what is in their control as well, instead of focusing on the uncontrollables. That's a very great trait to have. Remember his 3 for 34 against the KKR. Took up the wickets of Rinku Singh, Ramandeep Singh, and of course Andre Russell. Caught Andre Russell out the fiery first ball, trapped him leg before wicket. And that was a match, Kalyan, in which SRH even scored 278. So maximum for Smaran. సూపర్ హిట్టింగ్ ఓవైపు మంచి డెలివరీస్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఛాన్స్ ఉందో మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. అండ్ మెల్లిమెల్లిగా రన్ స్కోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు స్మరణ్. ఆ సిక్సర్ తోటి SRHB స్కోర్ 102 కూడా క్రాస్ అయ్యారు. లాస్ ఆఫ్ 1 వికెట్.
అండ్ సూపర్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఇద్దరి మధ్య. Taking time to retrieve the ball. 7.3 overs. The 100 is breached. Smaran Ravichandran took his time to get going off the blocks. But once he's settled in, there's no looking back. The offside, only for a single. Deep point fielder will cut it off. Dubey has been a leader, a natural leader. He's got that leadership qualities, and I'm sure that will also come in very handy, especially when the mindset is involved, which is really important in top flight cricket. It's not how well you bowl, it's how well you recoup after a bad delivery or after a bad over or after a bad outing. It's all in the mind. And for a natural leader like Harsh Dubey, I'm sure it'll be very easy for him to bounce back and get back onto a level mindset. End of the over, 8 overs gone, it's 105 for 1. Smaran Ravichandran hits the ball to the boundary. Cranes Fuletra pitching the ball up for Smaran Ravichandran, and Smaran had all the time and all the effort that he can put in to play that pull shot into the ropes. On the offside this time, but it will be cut off. Only a single. గుడ్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ స్మరన్. స్లోగా తను కూడా పికప్ అయ్యాడు ఇటు 38. వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్. అభిషేక్ అవుట్ అయ్యాక ఎవరు బ్యాటింగ్ చేస్తారా అని అనుకుంటే ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్కి వీళ్ళిద్దరు మేము ఉన్నాం అన్నారు. సలీల్ అండ్ స్మరన్. వాట్ అ హిట్, బ్రిలియంట్ ఓవర్ బౌలర్స్ హెడ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ హిట్టింగ్ ఫ్రమ్ సలీల్ అరోరా. Superb strike. Brilliant shot. Spotted the ball early. It was straight on middle stump. And all Salil Arora had to do was give that elevation, and it gave it a long elevation. Tries to do it one more time. There is an appeal for stumping. ఈశాన్ కిషన్ లెగ్ ఎంపైర్ని అడుగుతున్నాడు అవుట్ అండి. ఇక్కడ సలీల్ అరోరా ఉన్నటువంటి ఫామ్ అట్లాంటిది. గుడ్ డెలివరీ. క్రైన్స్ సిక్సర్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత చూడొచ్చు చైనామెన్ బౌలర్ ఎర్లీగా షాట్ కమిట్ అయిపోయాడు. క్రీజ్లో ఉన్నట్టుగానే అనిపించింది సలీల్ అరోరా, బయటికి వెళ్ళలేదు. ఈ ప్లేయర్ని ఆపడం ఎలా? Also shows how desperately the SRHA want his wicket as well. Going in for every half chance there. ఇట్స్ నీడ్ కూడా, ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఫామ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాటర్, డిస్ట్రాక్టివ్ బ్యాటర్ సలీల్ అరోరా. నాట్ ఓన్లీ హిట్టింగ్, క్లెవర్, సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా అడాప్ట్ చేసుకొని కండిషన్స్కి తగ్గట్టుగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ స్మరన్ కూడా పవర్ఫుల్, వాట్ అ హిట్, స్ట్రైట్ బ్యాట్. స్మరన్ నేను కూడా తక్కువేం కాదు, ఇంకా నేను షార్ట్స్ ఆడతా అని ఆడేస్తున్నాడు. 4. ఒకసారి రీప్లేలో చూస్తే అర్థమవుతుంది ఏం జరిగింది. చూడొచ్చు ఓవర్ పిచ్ డెలివరీ కొంచెం క్లోజ్ టు ద బాల్ వెళ్ళి ఆ షాట్ ఆడాడు, స్ట్రైట్ బ్యాట్. 121 for 1.
Harsh Dubey continues. 121 for 1. The end of 9 overs. Salil Arora, he goes for that hit there. And this time, it is the fielder in the deep who tries to get it, but it's way beyond the ropes there. The umpire gets it for a 6, signals that 6. And Salil Arora moves into the 80s. Look at that, beautifully picked up and beautifully executed. What a shot there from Salil Arora. He is making a huge case for himself. Excellently taken as well, but then the fielder stepped onto the rope, so it is 6. 27 for 1. Talking about Harsh Dubey, who is Harsh Dubey, and he's been mentored by none other than Ravichandran Ashwin, India's premier off spinner. But this time Harsh Dubey, he gets his man here. Salil Arora holds out in the deep, and he's hold it out to Klassen here, who picks up an easy catch at the long off boundary. Look at that. He wanted to go hard, he wanted to go big, but only can find Klassen there in the deep. Good bowling from Harsh Dubey. Salil Arora, inform batter, wicket తీసుకున్నాడు. Partnership కాస్త break అయిపోయింది. Very well played, Salil Arora. అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు టీమ్ మెంబర్స్. అట్లాంటి నాక్ ఆడాడు Salil Arora. Gets a standing ovation from his teammates as he walks out. Liam Livingston walks in, and Harsh Dubey, been talking about the bowler, has been mentored by R. Ashwin, plays for the Mylapore Recreation Club in the Chennai League, is captained by Ashwin, so he's in great hands here, Harsh Dubey, and we can see it in his bowling. Immediately after being struck for that 6 as well, the way he came back and took that wicket speaks volumes about his temperament. Liam Livingston here joins Smaran Ravichandran in the middle now. 127 for 2, SRHB. Chasing 192 here. And now Smaran Ravichandran will have the license. 42 runs in 25 balls, 6 fours and 1 sixer. Smaran Ravichandran innings low. Good news also for SRH fans, Salil Arora, Smaran, another left-hand batter. రైట్ హ్యాండర్స్లో చూసుకుంటే కనుక అలా 6 కొట్టడం లిస్ట్లో క్లాసెన్ అండ్ సలీల్ అరోరా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో చూసుకుంటే కనుక చూడొచ్చు ఇప్పుడు స్మరణ్ కూడా జాయిన్ అవుతాడు. ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్తో పాటుగా ఆన్ సైడ్ వైపు జస్ట్ ట్యాప్ చేశాడు. సింగిల్ ఫర్ లివింగ్స్టన్ ఆఫ్ ద మార్క్. Livingston is also one of the batters who Sunrisers Hyderabad would want to come good in the middle overs, and of course as a finisher as well. It's a good all-rounder. And as Kalyan and I, we've been speaking about how he can fit into that role of that bowler as well, in helping SRH finish that 5th bowler slot. Smaran Ravichandran comes out, steps out and guides the ball into the stands. Just taking off from where Salil Arora had left. Interesting battle, left-hand bowler, left-hand batter. Step out. Ball, pitch of the delivery దగ్గరకు వచ్చే షార్ట్ ఆడడం maximum result for Smaran Ravichandran. Smaran 48. Good cricket from Smaran. Just tap చేశాడు ఆన్ సైడ్ వైపు. సింగిల్ 49. Smaran 135 for 2. 11 overs gone. In fact, 10 overs, 135 for 2.
Cranes. The single for Smaran Ravichandran. అండ్ దీంతో తన హాఫ్ సెంచరీ కూడా ఫినిష్ అవుతుంది. బ్యూటిఫుల్ నాక్ స్మరణ్ రవిచంద్రన్ వచ్చిన ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకున్నాడు. 1 డౌన్లో వచ్చాడు. స్టార్టింగ్లో కొంచెం టైం తీసుకున్నాడు, బట్ ఆ తర్వాత షాట్స్ ఆడాడు. బౌండరీ సిక్సర్స్ కూడా చూసాను తన బ్యాట్ నుంచి. 2 సిక్సర్స్ ఉన్నవి ఈ హాఫ్ సెంచరీలో. వెరీ గుడ్ బ్యాటింగ్ డిస్ప్లే స్మరణ్ రవిచంద్రన్. 28 balls, it's taken to complete his 50. 6 boundaries as well, along with that 2 sixes. And that's the chance, but it goes down here. Liam Livingston living dangerously, but full credit to Cranes forcing Liam Livingston to play that. Been talking about how Cranes received praise from Heinrich Klaassen, who's there fielding at mid-on. Klaassen had tried it. It's a great shot. Brilliant shot from Liam Livingston. He is known to hit these shots. He's known to bring these shots here. And he's got that 360-degree play that he can play and put the bowlers under pressure. He's just shown that. Picks the ball very well and smashes it. Bludgeons it into the stands here. We've been talking about how Heinrich Klaassen heaped praise on Kane, saying that he was one of the toughest bowlers that Klaassen had faced to pick him. So, something coming from Klaassen is a very great thing for Canes. Definitely. But very good shot from Livingston. పవర్ ఉంది తన దగ్గర, అందుకోసం ఆర్క్లో ఉండదు. తన ఆర్క్లో ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలి బౌలర్స్. ఈ విధంగా కంబ్యాక్ చేస్తాడు. అనదర్ స్లాగ్ స్వీప్ ప్రయత్నం చేశాడు, బట్ మిస్ అయిపోయాడు ఈసారి. గుడ్ బౌలింగ్, గుడ్ కీపింగ్ కూడా ఇషాంత్ కిషన్ నుంచి. ఫీల్ చూసుకోవచ్చు ఒకసారి, అదే షాట్స్ ఆడుతున్నాడు కాబట్టి. లాంగ్ ఆన్ వెనక్కి క్లాసిన్ అండ్ మిడ్ వికెట్లో కూడా ఫీల్డర్ డీప్లో, ఫైన్ లెగ్ డీప్లో. ఈసారి మరి అక్కడ ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డర్కి లాంగ్ చేస్, షార్ట్ థర్డ్ ఫీల్డర్కి చేస్. గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్, 2 runs. Both Hashtube and Crane's Fletra have been going in excess of 10 runs and over. As Smaran Ravichandran and Liam Livingston are calling the shots before, with Sailera was calling. This is in the air and straight into the dugout. And wide in the dugout was a neat catch that was also taken as well. There you see the replay. The 150 also comes up, and look at that shot there from Liam Livingston. 6 runs, and it sent everybody running for cover. Everybody ran helter-skelter, except that one fielder who was like, yes, this ball is mine, I'm going to catch it. And he's taken it very clean, of course. Won't be a wicket, though. 150 for 2 in 11 overs. For 2, 42 more runs needed to win. 50 for Ravichandran, 13 for Liam Livingston. Harsh Dubey continues. 2 overs for 25, picked up a wicket as well. That was Salil Arora's wicket. Works the ball there, Smaran Ravichandran into the deep on the leg side to the deep mid wicket area. Gets a single. Daniel Vettori talking to Heinrich Klaassen there in the deep. Vettori has been manning the boundary ropes like a true marshal, like a true leader.
He's always been talking to all the fielders in the deep. He's been talking about what they can do, what they've been doing right, where they can improve, where are those little chinks in their armor that they can plug in. Excellent leader there, Daniel Vettori. A very soft dismissal here. Liam Livingston perishes here. He tries to work the ball on the offside, cuts it straight to the point fielder. And Harsh Dubey gets another wicket. Liam Livingston goes back into the hut. Good bowling from Harsh Dubey. Big shot కోసం ట్రై చేసి బట్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఫీల్డ్. ఎలాంటి మిస్టేక్ లేదు అక్కడ. హర్ష్ దూబేకి ఇంకో వికెట్ వస్తుంది దీంతో. మెయిన్ బౌలర్ కూడా ఉంటాడు హర్ష్ దూబే. నెక్స్ట్ లెవెల్ 11లో ఉంటాడు. చూడొచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి ఏం జరిగింది అంటే, ఎస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ బాల్, గుడ్ బాల్ అది యాక్చువల్గా. కట్ చేసే ప్రయత్నం, ఎలివేషన్ దొరకలేదు. టాకింగ్ అబౌట్ Daniel Vettori, very much player, coach, strategist. Thinking cricketer. ఆడుతున్నప్పుడు తను True gentleman of the game as well. It's there with every New Zealand, almost every New Zealand cricketer. The gentlemen and the good men of cricket is what they've been dubbed as. And for a leader to be of that stature, it rubs on somewhere on the team as well, on the players as well, their attitudes. Aniket Verma joins Smaran Ravichandran in the middle. 152 for 3. One for Smaran Ravichandran, 29 balls he's taken, 6 boundaries and 2 sixes. Required run rate is just 4.7 now. He goes straight over the bowler's head, one bounce into the ropes. And Smaran Ravichandran took his time to warm up, he took his time to play his shots, but once he started playing his shots, there is now no stopping him. He gave bulk of the strike to Salil Arora when he was batting. But then when his chances came, when he wanted to take the initiative, when he tried the chance to take the strike, he played shots like these. Beautiful shot here, straight over the bowler's head for 4. Good cricket from Smaran. Sensible. బౌండరీ వచ్చిన తర్వాత సింగిల్ తోటి ఓవర్ కూడా ఫినిష్ అయిపోతుంది. 157 for 3. Jaydev Unadkat gets the ball. And 57 for 3. 12 overs been bowled. 2 overs for 26 for Jaydev Unadkat so far. Very experienced campaigner. Beautifully timed, beautifully placed. Smaran Ravichandran. జస్ట్ బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేశాడు. వైటింగ్ క్రికెట్ స్మరణ్ రవిచంద్రన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గేమ్. విడ్త్ కూడా ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయలేదు జేడీ, బట్ వెరీ వెల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చూడొచ్చు, జస్ట్ బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేసి కట్ చేశాడు. వావ్, వాట్ ఎ షాట్. సలీల్ అరోరా ఉన్నంతసేపు తను క్వైట్గా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే తను అవుట్ అయ్యాడో ఆ ఛాన్స్ తీసుకోవడం తను స్టార్ట్ చేశాడు. షాట్స్ ఆడుతున్నాడు. Fair enough to say that Smaran Ravichandran was in the shadows of Salil Arora when Arora was going great guns. Brilliantly timed shots, after which he's played acres of vacant space on the leg side, and Smaran Ravichandran then works it down for a single, gives the strike to Aniket Verma. Aniket Verma is also one of the players
can keep an eye on. The Sunrisers Hyderabad stacked with all-rounders, of course batters. Around the wicket, Jaydev Unadkat is operating. Aniket Verma takes that single. 61 for Smaran Ravichandran. 33 balls. Had truckloads of experience under his belt. Mixes up his bowling very, very well. Gets that slower ones more often than not. The troubles the batsman, disguises them very well as well. Full toss onto the pads. Work to the leg side for a single by Smaran. Jaydev Unadkat donned the Indian colours, has played a lot in the IPL for various teams. He's been a very good bowler, especially at the death as well. And when SRH would need him to bowl maybe the 17th or the 19th or even the 18th or the 20th, I'm sure those duties will be shared by Harshal Patel, Jaydev Unadkat, and of course once or twice even the spinners would also come into play. Harsh Dubey. Praful also the new youngster. Of course, Praful as well. A lovely hook shot. Fielder is there. Gone. A wicket for Jaydev Unadkat. షాట్ కోసం ట్రై చేశాడు, ఆ ఎలివేషన్ డిస్టెన్స్ ఏది కూడా దొరకలేదు. అనికేత్ వర్మ గాన్, గుడ్ బౌలింగ్. జేడి. Exactly, this is what the experience is all about. Just on the higher side, Aniket Verma did not expect that bounce. It's on the body, tried to pull it. There was a fielder stationed specially for that shot, and Aniket Verma fell into the trap. 164 for 4. SRHB chasing 192. Abhishek Sharma walks in. The fall of Aniket Verma's wicket. Another chance for Abhishek Sharma to send the ball into the stands. 164 for 4, SRHB. In the 13th over here, last ball of the 13th over. So he's got about 7 overs to play. Wants to get that match practice under his belt very badly, Abhishek. He's been in top form in the World Cup. Of course, start was a little off colour, but then once the later part of the World Cup came, given very useful contributions for India. Good bowling by Jaydev Unadkat. Restricts Abhishek Sharma to only for a single at the end of 13 overs. SRHB 165 for 4.
Cards into the attack. నైస్ ఫ్లిక్ షాట్ అభిషేక్ నుంచి. సో తను ఈ టైంలో నార్మల్గా బ్యాటింగ్ రాడు, న్యూ బాల్తో ఆడుతుంటాడు. బట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి తనకు కూడా. ఈరోజు ఎక్కువ స్టార్టింగ్లో రన్స్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయలేదు కాబట్టి మరొకసారి రావడం ఇంపార్టెంట్ కూడా. అంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఇప్పుడు లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏ విధంగా మూవ్ చేస్తారు స్కోర్ కార్డ్ని అనేది ఇంపార్టెంట్. అన్ని సిచ్యువేషన్స్ని రీడ్ చేయగలగాలి, ఎన్ని సిచ్యువేషన్లో ఆడగలగాలి. 20 ఓవర్స్ టోటల్గా అభిషేక్ శర్మ లాంటి ప్లేయర్స్ 20 ఓవర్స్ ఆడితే టీమ్ స్కోర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎక్కడ ఉంటుందో. More than 300 for sure. Well, that's the kind of belief that Sunrisers Hyderabad and especially Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen have given all of us. Yes, definitely. What about your expectation this year? Sunrisers Hyderabad will score 300? I at least want to see 300 plus score. It will be a Yes. treat for all the fans. Yes. Miru? What a shot! Beautiful! Superb execution! Maximum sixer for Abhishek Sharma. సో ఎప్పుడున్నా ఎక్కడ ఆడినా రిజల్ట్ ఇట్లానే ఉంటుంది. అభిషేక్ ఆడితే కావాల్సింది ఇదే. 5 వర్క్స్ కావాలి ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్కి. డెఫినెట్గా ఒక 300 అయితే చూస్తాం అనిపిస్తుంది ఈ సీజన్లో ఎస్ఆర్ఎస్ టీం నుంచి. Well, fireworks, as you said, doesn't matter whether it's in the first over, whether it's in the 14th over. It is fireworks. Everybody enjoys it. So did we. So do the fans. The fireworks continues. Shot. One more shot. Another 6 by Abhishek. And he's making amends for the lapse that he had earlier in the match. Was out first ball earlier, but now he's making complete amends for it. Sends Biden cars into the stands for the second time in 2 balls. 2 back-to-back sixers. Good delivery, good comeback from Cars. Sensible cricket Abhishek నుండి. 2 sixers తర్వాత సింగిల్. అంటే స్ట్రాంగ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ హరి మాట్లాడుకుంటే కనుక హెడ్ అభిషేక్, ఈశాంత్ కిషన్, క్లాసెన్, లివింగ్స్టన్, అరోరా, స్మరన్. Stacked with batters. Oh, what a shot! Super! Beautiful power generate చేశాడు ఈ షాట్లో. What a shot! Straight drive. Right, no ball and ఇప్పుడు ఫ్రీ హిట్ ఉంటుంది. స్మరణ్ ఆల్రెడీ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాటర్. మరి ఇట్లాంటి ఛాన్సులు ఇస్తే ఇంకా ఏం చేస్తాడు చూడాలి. ఈ బాల్ అయితే ఆల్రెడీ ఎక్కువ రన్స్ వచ్చేసినాయి ఓవర్లు. 2 sixers అండ్ ఒక 4 ఇప్పటికే. ఫ్రీ హిట్. గుడ్ చేంజ్ ఆఫ్ పేస్, గుడ్ బౌలింగ్ కోర్స్ నుంచి. Really well, and end of the over, end of 14 overs, 186 for 4, the SRHB team. We're all set, we're rolling towards a win. Of course, I'm sure they would want to go ahead and play their entire quota of 20 overs. JD, lovely. Oh, opportunity miss. JD created a chance. అది కూడా సెట్ అయినటువంటి బ్యాటర్.
స్మరణ్ ఛాన్స్ మిస్ చేశారు ఇక్కడ. మిడ్ ఆఫ్ Straight to that fielder there, spilled that chance. Smarjit, the fielder, substitute fielder there. Abhishek on strike. Jaydev Unadkat bowls very well. Pulls the Yorker length wide of the off stump as well, making it very difficult for the batsman to time. .69 for Smaran Ravichandran. 38 deliveries he's taken for that. 9 fours and 2 sixes. 181 strike rate. Jaydev Unadkat has also been a little expensive today. Of course, Byron Cars has been very expensive as well. 22 is economy rate. Cars. Unadkat is operating close to 11 runs and over. Show in the scoreboard as well, 189 for 4, just in the 15th over, 14.3 overs. Jaydev Unadkat bowling very good, very nice. This over ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే కనుక 2 Yorkers created opportunity. Abhishek. Oh, good change of pace, slow bouncer, but high tech అయిపోయింది wide. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు అభిషేక్ ఇక్కడ. ఆఫ్ స్టంప్ జరిగి లెగ్ స్టంప్ పై నుంచి ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. గుడ్ డెలివరీ. Unadkat ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డ్ డీప్లో, స్క్వేర్ లెగ్ డీప్లో, మిడ్ వికెట్ డీప్లో అండ్ లాంగ్ ఆన్ డీప్లో అభిషేక్ శర్మకి. ఆఫ్ స్టంప్ స్వీప్ కవర్స్ డీప్లో, సర్కిల్ లోపల నలుగురు ఫీల్డర్లు. మిడ్ ఆఫ్ కవర్స్ పాయింట్, షార్ట్ థర్డ్లో. ఫుల్ టాస్, సూపర్ పిక్ చేశాడు అండ్ మ్యాక్సిమం సిక్సర్ ఫర్ అభిషేక్ శర్మ. సూపర్ హిట్టింగ్. The bowler bowls full tosses. Abhishek Sharma is not a player to miss that. అండ్ ఆ సిక్సర్ తోటి మ్యాచ్ కూడా ఫినిష్ అయిపోతుంది. చేజ్ చేశారు 191 రన్స్ని ఎస్ఆర్హెచ్బి టీమ్. అది కూడా మరి ఫినిష్ ఎవరు చేశారంటే అభిషేక్ శర్మ ఆ సిక్సర్ తోటి ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ బ్యూటిఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసాం. 2 ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ ఎస్ఆర్హెచ్ టీం నుంచి అందరు టీం ప్లేయర్స్ అందరు కూడా అద్భుతంగా ఆడారు. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్, ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే కనుక అరోరా అండ్ స్మరణ్ రవిచంద్రన్, బ్యూటిఫుల్ బ్యాటింగ్. అండ్ బౌలింగ్లో జయదేవ్ ఉనద్కట్, హర్ష్ దూబే అందరు కూడా రన్ స్కోర్ చేసి అందరు కూడా బౌలింగ్ చేశారు. It's been a brilliant performance. 2 practice matches back to back. One on Saturday, one on Sunday. A perfect weekend for all the SRH fans watching this practice matches. Had a great batting unit. The bowling was also good. Everybody came in good. Everybody chipped in. And when they got their chances, they made sure that the batters picked up their chances. The bowlers also picked up their chances. And SRH, just before the Marquee League starts next week on the March 28th, Sunrisers Hyderabad look very, very good. They look in complete confidence to ace this league. And they look very, very, very well poised to go the distance as well. They've ticked most of the boxes in these 2 practice matches. The bowling, fielding and batting. Batters took their chances. Of course, Abhishek Sharma did get out the first time on the first ball today, but then he came back, smacked a couple of sixes. And on the other hand, we've also seen batters like Salil Arora and everybody who have gone ahead and made a case for themselves. In the bowling as well, we've got Kars, Jaydev Unadkat, Harshal Patel, we've got Harsh Dubey.
everybody has been bowling really well as well. But that was summary there. SRHB winning this contest by 6 wickets. SRHA managing 191. Nitish Reddy top scoring with 73. Spanan Ravichandran did bat there for SRHA and SRHB as well. And SRHB in reply 196 for 4 and just 14.4 overs. Sahil Arora, pick of the batters, 81 of just 33 balls. Smaran Ravichandran, 70 not out of just 39 balls. And then Abhishek Sharma playing that little cameo in the end. So SRHB winning this contest by 6 wickets. And I'm sure we've gone ahead and enjoyed the 2 practice matches that have come to you over the weekend. The batters, the bowlers and the fielders did extremely well. The practice matches are there for fine-tuning their skills, and the players did extremely well to fine-tune their skills at the right time here. Just one more week before the league starts, 28th of March is when the Indian Premier League would start, and the Sunrisers Hyderabad will travel to Bengaluru for their first match. They will play against the Royal Challengers Bengaluru in the first match. And of course the home matches also there, 7 home matches for the Orange Army. Eight home matches in fact, beg your pardon. And the Rajiv Gandhi International Stadium in Ipl want to turn a fortress for this Orange Army. Talk about the wicket here at the Rajiv Gandhi International Stadium. It's been traditionally known to favour the batters, a flat wicket, but we've seen the bowlers struggle a little in all honesty, but I'm sure they would want to go ahead and make a case for themselves. So that is the summary there, SRHA versus SRHB for today, and SRHB acing this contest. And I hope all the SRH fans have had a great time watching these 2 practice matches that have come to you over this weekend. And it is pretty much safe to say that the Sunrisers Hyderabad are in very good shape ahead of the league that starts on the 28th of March. We've also enjoyed bringing you this coverage live from the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. And it's me, Harikishore Maladi, and my colleague Kalyan Kolaram signing off from the commentary box in these practice matches. And thank you and good night. And let's hope SRH ace the Indian Premier League 2026.